Außer meinen engsten Freunden habe ich niemandem was erzählt. Wenn irgendjemand nach meinem Sohn fragt, sage ich, er arbeitet für eine staatliche Einrichtung in Texas. Ich wünschte, er wäre tot. Dann wäre es leichter für mich. Wenn dein Sohn stirbt in einer kleinen ländlichen Gemeinde wie der meinen, kommen die Leute vorbei, um Trost zu spenden oder Essen zu bringen. Das tun sie nicht, wenn dein Sohn wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Vor 15 Jahren wurde mir klar, mein Sohn ist ein Psychopath und hasst mich. Ich zweifle nicht daran, dass Patrick, wenn er rauskommt, versuchen wird, mich umzubringen. Das ist mein Lieblingsbild von Patrick. Wenn ich den kleinen Jungen so betrachte, denke ich, wie unschuldig er war, wie sehr er das Leben geliebt hat, wie viel Freude er mir bereitet hat. Ich liebe den Kleinen, den gibt es nicht mehr. Patrick war ein absolut pflegeleichtes Kind, bis zum Alter von 11 Jahren. Da begann es mit den Problemen. Wir waren sehr arm, ich lebte vom Kindesunterhalt. Patrick wollte unbedingt einen Walkman haben, so wie alle Kids damals. Ich sagte ihm, das könnte ich mir nicht leisten, und er schien es einzusehen. Aber eines Tages kam er aus der Schule zurück mit einem Walkman. Als ich ihn fragte, wo er den her hatte, meinte er hätte ihn sich von einem Mitschüler geliehen. Es klopfte an der Tür. Sie wünschen? Entschuldigung, sind Sie Patricks Mutter? Ein Elternpaar mit Kind stand auf der Matte. Ich bin Tim, meine Frau Betty. Patrick hat wohl unseren Sohn überredet, ihm seinen Walkman zu verkaufen. Sie sagten, Patrick hätte ihrem Sohn $20 und einen Scheck für den Walkman gegeben. Den Scheck und das Geld hatte er aus meinem Portemonnaie gestohlen. Patrick, komm bitte her. Mir war die Sache äußerst peinlich. Gib ihm den Walkman und entschuldige dich. Hier, tut mir leid. Danke. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Danach stellte ich Patrick zur Rede. Was hast du getan? Gar nichts. Ich war sehr wütend darüber, dass er mich anlog. Woher haben die wohl den Scheck mit meinem Namen drauf? Weiß ich doch nicht. Aber Patrick hat beharrlich alles geleugnet. Ich habe mich so darüber aufgeregt, dass ich ihn nicht mehr sehen wollte. Ab in dein Zimmer für den Rest des Abends. Offensichtliches Lügen ist typisch für Psychopathen, aber das wusste ich nicht. Ich dachte, er ist einfach bockig. Es war gegen 10. Ich hatte Patrick den Hintern versohlt und ihn ins Bett geschickt. Clay ging auch zu Bett, kam aber gleich wieder und sagte, sein Bruder wäre verschwunden. Ich ging ins Zimmer und das Fenster stand offen. Das Fliegengitter war abgenommen. Patrick war nirgendwo zu finden.
Ich bekam panische Angst und rief die Polizei an. Man suchte nach ihm und als man ihn fand, war er schon 11 Kilometer weit gekommen. Have a good evening, ma'am. Thank you, officer. You too. Als Patrick nach Hause kam, war er immer noch wütend und trotzig. Lauf nicht weg, wir müssen reden. Er starrte mich an mit versteinertem Blick. Tu das nie wieder. So hatte er mich noch nie angesehen. Willst du mich einsperren? Wie Charles Manson auf dem berühmten Foto mit dem stechenden, teuflischen Blick. Wer sich mit Psychopathen beschäftigt, kennt diesen Blick. Patrick sagte, du kannst nicht rund um die Uhr auf mich aufpassen. Ich tu's wieder. Du kannst mich nicht daran hindern. Ich mache, was ich will. Er wüsste nicht, wie ich ihn davon abhalten könnte. Das hat mir schreckliche Angst eingejagt, denn ich wusste, er sagt die Wahrheit. Ich konnte nicht rund um die Uhr auf ihn aufpassen. Ich ging aufs College und hatte einen Teilzeitjob. Damit er länger beaufsichtigt war, nahm ich ihn von der staatlichen Schule und meldete ihn bei einer Privatschule an. Einmal in der Woche ging mein Sohn mit mir in die Kirche. Ihm wurde beigebracht, verantwortungsvoll und aufrichtig zu sein. Nach einer Weile war er wieder mein kleiner Peter Perfect. Die schwierige Phase war vorbei, soweit ich das beurteilen konnte. Als Patrick 15 war, arbeitete ich nachts in einem Krankenhaus. Einmal rief mich ein Polizist an. Er hatte Patrick bei einer Spritztour mit meinem Zweitwagen erwischt. Sie brachten ihn zu meinem Arbeitsplatz. Er zeigte sich nicht sehr reumütig. Er fand's lustig. Da war er wieder, der aufsässige Junge. Ich hatte einen Schreck bekommen und war verärgert. Er hätte sich oder jemand anderes umbringen können. Das war sehr gefährlich. Das kommt mir nicht nochmal vor. Nach all seinen Eskapaden konnte ich ihm nicht mehr trauen. Im Krankenhaus gab es Reservebetten. Also beschloss ich, ihn den Rest des Schuljahrs mit zur Arbeit zu nehmen. Ich behalte dich im Auge. Ich ließ ihn in einem nicht benötigten Krankenbett schlafen und brachte ihn jeden Morgen zur Schule. So war er rund um die Uhr unter Aufsicht. Und das gefiel ihm überhaupt nicht. Sein trotziger, wütender Blick machte mir Angst. Man konnte fast meinen, er wollte einem die Kehle durchschneiden. Einfach schrecklich. Ich glaube nicht, dass er mir nach dem Leben trachtete. Aber seine Haltung drückte Ablehnung und Verachtung aus. Im Sommer nach seiner Spritztour schickte ich ihn und Clay zu meinen Eltern. Mein Vater war Lehrer im Ruhestand. Er sollte auf Patrick aufpassen, da ich ihn in der Ferienzeit nicht Tag und Nacht im Auge behalten konnte. Im Herbst kam Patrick zurück. Ich nahm ihn nicht mehr mit zur Arbeit. Die Situation hatte sich mehr oder weniger normalisiert. Dann fing er an, nachts herumzustreunern. Eines Morgens, es war um 6 Uhr, ich machte Kaffee in der Küche, da kam Patrick zur Hintertür rein.
Er war die ganze Nacht weg gewesen. Das geht nicht. Du musst gleich zur Schule. Na und? Ich sagte ihm, er kann sich nicht nachts herumtreiben, wenn er am nächsten Tag Schule hat. Ich hatte keine Ahnung, was er in der Zeit gemacht hat. Es kam zum Streit. Und auf einmal schlug er zu. Er stieß mich zu Boden und trat mir in die Rippen. Nach 30 Sekunden war es vorbei. Während ich da lag, blickte Patrick trotzig auf mich herab und sagte, ich mach, was ich will. Du wirst mich nicht daran hindern. Dann stürmte er zur Haustür raus. Er hatte mir ein paar Rippen gebrochen. Ich lag bestimmt 5 Minuten am Boden, bevor ich versuchte aufzustehen. Aber ich spürte weniger den körperlichen Schmerz als den emotionalen. Mein eigener Sohn hatte mich geschlagen, getreten und einfach liegen gelassen. Nachdem es mir endlich gelungen war, aufzustehen, rief ich die Polizei an und erstattete Anzeige gegen ihn wegen Körperverletzung. Ich wollte, dass Patrick die Konsequenzen zu tragen hat. Doch meine Mutter nahm ihn bei sich auf und bewahrte ihn vor polizeilichen Maßnahmen. Sie meinte, bei ihr wird er sich anständig benehmen. Ich dachte mir, es ist besser für Patrick, wenn es einen Mann im Haus gibt. Ich freute mich, ihn wieder bei mir zu haben. In seinem letzten Jahr an der Highschool waren seine Leistungen zufriedenstellend. Ich fand, eigentlich war alles in Butter. Ach, das. Das war in Florida. Er hatte gerade sein letztes Jahr an der Highschool begonnen. Er kam mit einem blauen Auge nach Hause und wollte mir weismachen, einer hätte ihn geschlagen, ohne dass er ihn provoziert hatte. Ich habe es ihm schon damals nicht geglaubt. Es war klar, er hatte sich geprügelt. Er hatte ständig Scherereien. Was er alles ausgefressen hat, habe ich erst später erfahren. Er sieht wütend und gefährlich aus auf dem Foto. Mir gegenüber hat er damals immer die Konfrontation gesucht. Wenn ich Guten Morgen sagte, war seine Antwort, den vermiese ich dir. Alles, was ich tat oder sagte, ging ihm gegen den Strich. Ich habe getan, was ich konnte, um ihn vor Scherereien zu bewahren. Aber er wollte einfach nicht auf mich hören. Was immer ich gesagt oder getan habe, es hat ihm nicht gepasst. Er wollte weder Zuneigung noch Anerkennung von mir. An diesem Punkt war ich total frustriert. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ich hoffte, mein Mann könnte ihm ins Gewissen reden. Mir war es nicht möglich. Meine Meinung war Patrick völlig egal. Etwa 6 Monate nach dem Umzug nach Florida stand eines Nachmittags ein Polizist vor der Tür. Er erklärte mir in ruhigem Ton, dass Patrick eine Pistole in einer grauen Sporttasche mit in die Schule gebracht und sie anderen Schülern gezeigt hatte. Patrick war nicht zu Hause. Ich ging zum Auto und sah nach. Es war tatsächlich eine Pistole in der Tasche. Es war unfassbar.
Die Angst, der Schmerz, die Enttäuschung. Ich finde keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, der mich in dem Moment ergriffen hat. Dann kam Patrick nach Hause. Was ist das? Er fühlte sich ertappt. Es hat ihn überrascht, dass ich von der Pistole wusste. Wo hast du die her? Was machst du damit in der Schule? Er sagte kein Wort, während ich mit ihm schimpfte. Ich machte ihm klar, das würde ernste Konsequenzen haben. Ich hab's satt. Ich ruf die Cops. Da rannte er davon. Und ich stand da mit einer Pistole in der Sporttasche. Ich sagte der Polizei, dass er ausgerissen ist. Für mich als seine Mutter war es eine emotionale Achterbahnfahrt. Und jeder neue Tiefpunkt war schlimmer als der davor. Aber ich konnte nicht loslassen von dem Wunschbild, das ich mir von meinem Sohn gemacht hatte. Es fiel mir schwer zu akzeptieren, wer Patrick wirklich war. In der Nacht hat er ein Motorrad gestohlen. 2 Tage später wurde er von der Polizei geschnappt. Das ist ein Foto von Patrick auf dem Schulhof, bevor er mit dem gestohlenen Motorrad davonfuhr. Ich fand eine Kamera in seinem Zimmer und ließ den Film entwickeln, nachdem er mit dem gestohlenen Motorrad abgehauen war. Er wollte bei seinen Mitschülern Eindruck schinden, genauso wie mit der Waffe, die er gestohlen hatte. Es hat ihn überhaupt nicht gekümmert, dass das Foto ein Beweis für seinen Diebstahl war. Er wollte den harten Burschen raushängen lassen. Die Polizei hat ihn erwischt, ihm die Fingerabdrücke abgenommen und mich angerufen. Mein Mann hat mich zum Revier begleitet. Ein Polizist führte ihn vor. Patrick sah mich voller Verachtung an und sagte, verdammte Scheiße, wieso hast du so lang gebraucht? Es war, als hätte er mir einen Eimer Wasser ins Gesicht geklatscht. Er wollte mir seine Überlegenheit demonstrieren. Ich war entrüstet. Um ihm zu zeigen, dass ich mir sowas nicht bieten lasse, wandte ich mich an den Polizisten. Das muss ein Irrtum sein. Der Junge sieht zwar aus wie mein Sohn, aber er kann es nicht sein. Mein Sohn würde nie so mit mir reden. Bringen Sie ihn zurück. Als mein Mann und ich uns umdrehten und rausgingen, sah ich im Augenwinkel, dass Patrick ein total verdutztes Gesicht machte. Das hatte er nicht erwartet. Als ich wieder zu Hause war, rief Patrick an. Er weinte und wollte wissen, warum ich ihn nicht rausgeholt hatte. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe. Er musste zur psychologischen Beratung und bekam Ausgangssperre. Da er noch keine 18 war, wurde er in meine Obhut entlassen. Ich hatte seine Eskapaden satt. Fast hätte ich mich geweigert, ihn bei mir aufzunehmen. Aber ich fühlte mich dazu verpflichtet. Ich war ja seine Mutter.
Bald darauf überredete er seinen Bruder, eine Wohnung für die beiden zu mieten. Ich wusste, es konnte nichts Gutes dabei rauskommen, wenn Patrick und Clay zusammenziehen. Das war eine Katastrophe mit Ansage. Ich versuchte, Clay davon abzubringen, die Wohnung zu mieten. Die Idee gefällt mir nicht. Mach dir keine Sorgen. Du kannst die Kaution zurückverlangen. Aber Patrick hat ihn überzeugt. Du kennst ihn doch. Wir kommen schon klar. Und sie zogen aus. Ich sagte mir, er ist noch ein Teenager, er wird schon noch erwachsen. Ich wollte glauben, alles wird gut mit Patrick. Ich verschloss die Augen vor der Wahrheit. Etwa eine Woche nachdem sie ausgezogen waren, fuhr ich mit meinem Mann zu der Wohnung. Das passt jetzt nicht. Ach, Unsinn. Wir gingen rein. Die ganze Wohnung war vollgestellt mit Computern, Fernsehern und Ähnlichem. Lauter Brieftaschen lagen rum. Ich wusste gleich, das konnte alles nur gestohlen sein. Als ich ihn direkt darauf ansprach, sagte Patrick, ich habe keinen Job, ich muss doch irgendwie zu Geld kommen. Ich muss meine Miete zahlen. Wenn du es nicht tust. Willst du etwa von Diebstahl leben? Ich wollte nie, dass mein Sohn kriminell wird. Mir platzte der Kragen. Ich beschloss, die Polizei einzuschalten. Komm. Als wir etliche Jahre später darüber redeten, sagte er, ich hätte ihn nicht bei der Polizei anzeigen dürfen. Worauf ich entgegnete, was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich wollte dir eine Lektion erteilen, damit du nicht dein Leben ruinierst. Er sagte, das hättest du nicht tun sollen. Du hättest mich nicht verraten dürfen. Es war seine zweite Festnahme in Florida. Wenn sie nicht gerade einen Mord begangen haben, werden jugendliche Straftäter in Florida in die Obhut der Eltern entlassen. Ohne Kaution. 2-3 Tage nachdem er entlassen worden war, wachte ich morgens auf und Patrick war verschwunden. Die Fußfessel lag am Boden. Er hatte sie abgeschnitten. Es war, als hätte er mir den Stinkefinger gezeigt. Er wollte mir beweisen, dass er sich von mir nichts sagen lässt, dass er tun und lassen kann, was er will. Wie ich erfuhr, hatte er wieder ein Motorrad gestohlen und war nach Texas gefahren. Mir war sofort klar, wenn er so weitermacht, landet er mit 18 unweigerlich im Gefängnis. Mir blieben nur noch wenige Monate, um ihn von seinem verhängnisvollen Weg abzubringen. Es war, als würde er auf einem Schlitten den Berg runterrasen. Und ich musste verhindern, dass er gegen einen Baum knallt. Mein Sohn, der Verbrecher. Das ist sein erstes Polizeifoto als Erwachsener. Ich hatte mir immer gewünscht, dass Patrick an einer Elite-Uni seinen Doktor macht. Jetzt habe ich ein Verbrecherfoto zur Erinnerung. Er wurde wegen schweren Einbruchdiebstahls in Dallas verhaftet. Er hatte mit vorgehaltener Waffe Computer gestohlen und die Leute gefesselt. Er sieht aus, als hätte es ihn überrascht, dass er geschnappt wurde.
Sein Blick ist tot und leer. Ein Mensch ohne jede Gefühlsregung. Das ist nicht mehr mein Sohn, das ist einfach nur ein Gangster. Ein paar Monate nachdem er auf Bewährung entlassen wurde, hat er uns besucht. Er fragte mich, ob ich wissen will, warum er nicht nach Haus zurückgekehrt ist. Warum wohl bin ich in Texas geblieben? Na gut, dann sag's mir. Er sah mich an und sagte hasserfüllt, weil ich genau weiß, wenn ich wieder Ärger habe, verrätst du mich an die Polizei. Richtig, sagte ich. Es hat sich nichts verändert. Reiß dich einfach zusammen und mach mir keinen Ärger mehr. Er zog beleidigt ab. Es war das letzte Mal, dass ich bei dem Besuch mit ihm gesprochen habe. Ich wusste, Patrick hasst mich. Es fällt mir schwer, das zu beschreiben. Es war, als hätte mir mein eigenes Kind ins Gesicht gespuckt. Mir krampfte sich der Magen zusammen. Schauer liefen mir über den Rücken. Ich brach in Tränen aus. Ich kann gar nicht sagen, wie tief der Schmerz saß, den ich empfand. Selbst wenn ich heute darüber spreche, kommen Angst, Tränen und Schmerz wieder hoch. Ich wusste, Patrick neigt zur Gewalttätigkeit. Aber ich war immer nur besorgt wegen seiner Vergehen und weil er gegen das Gesetz verstoßen hat. Ich dachte, dass er schlimmstenfalls ein Spirituosengeschäft überfällt oder ein Auto stiehlt. Ich war in keinster Weise darauf vorbereitet, dass Patrick jemanden tötet. Ich ging ans Telefon. Ein Ermittler aus Dallas teilte mir mit, mein Sohn Patrick hätte ein Mädchen umgebracht. In dem Moment brach ich völlig zusammen. Ich jaulte wie ein Hund, dem man eine Schrotladung in den Bauch gejagt hat. Ich schrie und weinte. Es war meine schlimmste Befürchtung. Ich war untröstlich. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich war traurig und wütend. Ich durchlief jede Gefühlsregung, zu der ein Mensch fähig ist. Drei Tage lang durchkämmen die Beamten ein Waldstück im Norden von Fort Worth. Mit Unterstützung aus der Luft suchen sie nach der Teenagerin Jessica Witt aus Dallas. Patrick rief mich ein paar Tage später an. Er sei wegen Mordes verhaftet worden, aber unschuldig. Das Mädchen hätte er von der Arbeit in einer Telefonmarketingfirma her gekannt. Sie wurde am 20. Januar als vermisst gemeldet. Ihren Eltern zufolge hat sie mit einem Freund das Haus verlassen. Der Freund habe ihrer Mitbewohnerin gesagt, er hätte Jessica umgebracht. Jessicas Leiche war noch nicht gefunden worden. Ich redete mir ein, dass er es nicht getan hat. Aber ich habe es befürchtet. Der Verdächtige hatte gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Ich konnte ihm nichts mehr glauben. Er hat mich so oft belogen. Aber ich weigerte mich zu glauben, dass er schuldig war. Ich schwankte hin und her. Zwischen vermutlich hat er es getan und vielleicht ist er unschuldig.
Er hatte ja gegen Bewährungsauflagen verstoßen und während er im Gefängnis saß, rief er einen ehemaligen Knastkumpel an und sagte ihm, wo die Leiche zu finden war. Er sollte sie wegschaffen. spot you're looking for is directly in line with the tower. Are you talking about in the open pasture? Yeah. You'll see a grove of trees between the road and the tower. It's a small grove. There'll be a tree falling over in front of you. You know what I'm talking about? The point you need to be. All right. Wie dumm muss man sein? Und Patrick ist ja eigentlich ganz helle, einen Anruf zu machen, von dem man genau weiß, dass er überwacht wird. Und dem Kerl zu sagen, er soll die Leiche wegschaffen. And the main thing is, if you can't find it tonight, I know. I'll look. If I go out there now, I got all day. Meine Güte, wie kann man nur so dumm sein? Jeder mit einem IQ von 50 hätte als Verbrecher mehr Erfolg als Patrick. I'm serious to do it because Saturday all gonna hit the fan, and if they find it, I'm gone. It better be well. All right. And I'm counting on you. This is my life, dog. All right. Die Polizei hat mitgehört und konnte so die Leiche finden. Er schoss ihr zweimal in den Kopf. Das ist Jessica. Ein wunderschönes Mädchen. Wie ich erfuhr, hatte Patrick die Kreditkarte ihres Großvaters gestohlen und sie hat es ihren Eltern gesagt. Das war der Grund, warum er Jessica umgebracht hat. Sie hatte ihn verraten. Ihr war nicht klar, worauf sie sich bei Patrick einließ. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, dass sie es mit einem Mann zu tun hat, der im Zorn imstande ist, ihr eine Pistole an den Kopf zu setzen und abzudrücken. Ich hatte über 20 Jahre keinen Kontakt zu ihrer Familie. Ich hatte Angst, es würde ihnen noch mehr wehtun. Als Patrick Jessica eine Kugel in den Kopf schoss, zerstörte er ihre Familie. Als er ihr die zweite Kugel in den Kopf schoss, zerstörte er mich. Nach Patricks Verhaftung habe ich ihn regelmäßig besucht. Ich schrieb ihm jeden Tag, in der Hoffnung, dass er unschuldig ist. Ich wollte die Wahrheit nicht wissen. Es wäre zu schmerzhaft gewesen. Wir haben eigentlich kaum über den Mord geredet. Und wenn, dann sagte er nur, ich bin unschuldig, ich werde es beweisen, ich habe einen Alibi-Zeugen. Ich war es nicht. Ich verlor bald den Verstand vor Kummer. Ich spürte einen tiefen Schmerz, eine tiefe Scham. Ich fühlte mich allein und als Mutter wie eine Versagerin. Ich hätte jeden Tropfen Blut gegeben, wenn es Patrick auf den rechten Weg gebracht hätte. Dafür hätte ich dem Teufel meine Seele verkauft. Alles hätte ich dafür getan. Das ist ein Foto von Patrick und mir im Gefängnis. Ich schickte ihm Geld, schrieb ihm fast jeden Tag einen Brief und besuchte ihn, wenn ich konnte. Patrick lächelt, ich grinse. Er hat mir den Arm um die Schulter gelegt. Es war kein aufrichtiges, kein glückliches Lächeln. Das Foto war gestellt. Wir taten so, als wären wir glücklich. Bei meinen Besuchen sprachen wir so gut wie nie über das Verbrechen. Wir haben das Thema praktisch ignoriert. Er sagte, ich bräuchte nichts Näheres darüber zu erfahren.
Er stritt die Tat nicht ab, er gab sie aber auch nicht zu. Er sagte, du hast kein Recht mehr darüber zu erfahren. Von da an sprachen wir nicht mehr über den Mord. Ich verließ ihn jedes Mal in der Hoffnung, dass er sich ändern würde. Meistens habe ich im Auto bei der Heimfahrt die ganze Zeit geweint. Manchmal musste ich anhalten, weil ich die Straße nicht mehr sah. Ich gab nicht auf. Inzwischen waren über 15 Jahre vergangen, seit er Jessica Witt umgebracht hatte. Meist habe ich Patrick 3-mal im Jahr im Gefängnis besucht. Als ich 2007 wieder mal zu Besuch war, sagte er zu mir, du würdest mich nicht besonders mögen, wenn du die Wahrheit wüsstest. Sie ist schlimmer als das, was die Cops wissen. Wenn du wüsstest, was ich getan habe. Er zeigte keinerlei Reue. Ich fragte ihn, was kann schlimmer sein, als dem Mädchen 2 Kugeln in den Kopf zu jagen? Hast du sie mit Zigaretten verbrannt? Hast du sie um ihr Leben betteln lassen? Was hast du ihr angetan? Du willst es wissen? Er sah mir in die Augen mit diesem schrecklichen, psychopathischen Blick. Er war stolz auf das, was er getan hatte. Es gab mir einen Stich ins Herz. Ich konnte nicht länger die Augen davor verschließen. Er ist und bleibt unverbesserlich. Ich wusste, er hatte, wenn ich so sagen darf, sein Leben dem Teufel verschrieben. Er hatte einen untauglich gewordenen Verstand, wie es in der Bibel heißt. Als ich das Gefängnis verließ, war ich fertig mit Patrick. Das ist ein Brief von Patrick. Letztendlich hast du mir das eingebrockt. Vorher war ich nicht dein Feind. Jetzt bin ich es. Du magst mich nicht und ich mochte und mag dich nicht. Deine Gehässigkeit ist anscheinend grenzenlos. Das ist okay, denn meine Geduld und Zähigkeit sind es auch. Ich habe dir bereits gesagt, welche Folgen das nach sich ziehen wird. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Eine Warnung von ihm. Nimm dich in Acht. Ich krieg dich schon. Er hasste mich. Er wollte mich tot sehen, so wie er Jessica tot sehen wollte, weil sie ihn verraten hat. Ich hatte ihn auch verraten. Jahre nachdem Patrick ins Gefängnis gekommen war, bekam ich einen Anruf von einem Mann, der die kleine Einliegerwohnung in meinem Haus mieten wollte. Kaum war er eingezogen, wurde die Telefonleitung unterbrochen, ebenso der Wasseranschluss. Er fing an, mich unterschwellig zu bedrohen. Ich hatte schreckliche Angst. I was absolutely terrified. Ich fand hunderte Briefe von Patrick an diesen Mann, in denen er ihm erklärt, wie er unsere Familie manipulieren soll. Ich nannte ihn das trojanische Pferd. Er war ein ehemaliger Zellengenosse von Patrick. Patrick hatte ihn geschickt. Ich ging zum Sheriff und der Mann kam ins Gefängnis. Ich bin fest davon überzeugt, dass er den Auftrag hatte, mich umzubringen, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Ich verließ mein Zuhause, weil ich mich nicht mehr sicher fühlte. Ich sagte niemandem Bescheid, nicht mal meinen engsten Freunden.
Ich weiß, wenn Patrick jemand anderes findet, den er mir auf den Hals setzen kann, wird er es tun. Das ist meine Befürchtung. Ich habe überall im Haus Schusswaffen bereit liegen. Es sind 17 Überwachungskameras installiert. Mein Sohn Clay hält sich ebenfalls versteckt. Ich versuche nicht in Angst zu leben, aber ich lasse Vorsicht walten, denn ich will nicht sterben. Ich zweifle nicht daran, dass Patrick, wenn er entlassen werden sollte, versuchen wird, mich umzubringen. Ich habe mich mit Jessicas Familie zusammengetan. Wir wollen erreichen, dass Patrick für immer hinter Gittern bleibt. Beim Urteil lebenslänglich hätte man ihm nicht die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung einräumen dürfen. Er hätte die Todesstrafe verdient gehabt. Er hat kein Mitgefühl. Und wer kein Mitgefühl hat, ist kein menschliches Wesen. Ich habe es geschafft zu akzeptieren, dass der Mann in Texas nicht mein Goldjunge ist. Den kleinen, geliebten Jungen, der so süß und wunderbar war, habe ich innerlich beerdigt. Mein Sohn ist tot. Mein kleiner Patrick, mein kleiner Peter Perfect ist tot. Der Mann in Texas ist nur ein Fremder. Ich kenne ihn nicht. Es beginnt mit einem Geräusch, das niemand hören wollte. Ein dumpfer Schlag in einer Nacht, die eigentlich still war, irgendwo zwischen Hafenlichtern und Regen, der die Straßen von St. Pauli glanzen schwarzfarbte, und nach Beaver Gingeman Verstand, was passiert war. Lag ein Körper im Schatten eines Hinterhofs, redglows, falsch platziert, als hat die Stadt selbst in ausspuckt. Hamburg, Frühjahr 2005, ein Stadt im Dauerrauschen, Containerschiff, Neipenlarm, Sirenen in der Fern, und doch blieb dieser Moment hängen, wie ein Splitter unter der Rot. Am Morgen rock die Luft nach Metal und feuchtem Asphalt, und die erst 10 Schlagzeilen flusterten bereits von Mord, von Gewalt, von einer Tat, die nicht heirhersen wollt und doch perfekt heirherpest. Der Tatort war unscheinbar, beinahe banal, ein schmäler Durchgang zwischen zwei Altbauten, Multenen, Graffiti, ein flackerns Licht, das nicht richtig funktioniert, und genau das Modern so gefahrlich. Hier verschwand man schnell. Hier sah niemand genau hin. Die Leiche, ein Mann mit 30, ordentlich gekleidet, kein Papier, kein Handy, kein Zugen, nur Blut, das sich in die Ritzen der Pflasterstein zog, als wollt es etwas erzählen, das niemand hören konnte. Die Ermittler sprachen leise, retiniert, fotografierten, massen, markierten, doch in ihren Gesichtern lag dieser Ausdruck, der Wahrheit, dass etwas nicht stimmt, dass dies kein schneller voll worden word, kein Claritator, kein offensichtliches Motiv. Die Nachbarschaft reagiert mit dieser Mischung aus Neugier und Angst, die man in Großstädten kennt. Fenster kippten auf, vorange bewegten sich, jemand sagt, have Schritt gehört, jemand in der es schwör, einen Streit wahrgenommen zu haben, aber niemand kann die Gesichter beschreiben. Niemand hat Namen. Der Tod blieb zunächst ein Nummer, ein Fallzeichen, ein Aktenordner mit leeren Feldern. Und waren die Medien begannen, von einem brutalen Verbrechen zu sprechen, von einer Tat im Herzen Hamburgs, begann im Hintergrund die eigentlich Geschichte, leise, langsam, fast unsichtbar. Die Identifizierung zog sich hin, Tage, die sich dinten, als word die Zeit, selbst widerstand leisten. Schließlich ein Name, ein Adress, ein Leben, das plötzlich rückwärts erzählt werden musst. Collagen beschrieben in als ruhig, unauffällig, ein Mann, der punktlich kam und punktlich ging, kein Feind, kein Schuden, zumindest kein offensichtlichen. Freund sagten, have zuletzt in Jespen geworkt, als trug etwas mit sich hierum, das schwerer war als wort.
Family sprach von Anrufen, die abrupten Dieten, von Pausan in Gesprachen, von diesem Gefühl, das etwas nicht stimmt, lang Beaver zu spat war. Die Ermittlungen griffen sich wie ein Netz, das im Wasser ausschlägt word, breit, geduldig, in der Hoffnung, dass sich irgendwo etwas verfängt. Telefonverbinden wurden rekonstruiert, wedge nachgezeichnet, Überwachungskameras überprüft, doch die Bilder waren kornig, die Gesichter unscharf, die entscheidenden Sekunden fehlten. Ein Mann mit Capus, ein Gestalt im Hintergrund, zu wenig, sicher zu sein, zu viel, es zu ignorieren. Die Presse sprach bereits von einem möglichen Cold Case. Nach Beaver das Wort offiziell fiel, und in den Polizeiflüren mot sich dies Sache Frustration breit, when Jeed Spur ins Leer Loft. Dan talkten die ersten Widersprüche auf. Seiten, die nicht zusammenpassten. Außerdem, die sich minimal unterschieden, geradgenig, Zweifel zu sein. Ein sich ändert sein Gesticht, nicht dramatisch, nur ein Detail, aber Details sind in mordvollen alles. Ein anderes Detail war ein Gegenstand, der im Tatort gefunden wurde, unscheinbar, fast überschen, etwas, das nicht zum Opfer gehört, etwas, das Fragen stellt, und Antworten zu liefern. Die Ermittler hielten daran fest, wie in einem Rettungsring, doch je länger sie in betrachten, desto mehr schien zu verschwimmen. Hamburg reagiert, wie Stadt reagieren, wenn ein Mord ungelost bleibt. Angst krochen Gespräch, in Kneipen, in U-Bahn-Wagons. Man sprach über dunkle Ecken, über falsche Wege nach Hause, über Designstraße, die man abends lieber mied. Die Stadt wirkt plötzlich kleiner, enger, verletzlicher. Und waren Wochen zu Monaten wurden, verlagert sich der Fokus, neue Fall, neue Schlagzeilen. Doch dieser Mord blieb, ein Schatten, der sich nicht vertreiben ließ. Die Ermittler wechselten, Akten wuchsen, Hypothesen kamen und gingen. War es ein Raub, der eskaliert? Ein gezielt Tat? Ein persönliches Motiv, verborgen hinter einem scheinbar normalen Leben? Jede Theorie hat ihr Befürworter, jede hat ihr Lücken. Und genau dies Lücken waren es, die den Fall langsam in Gene Kategorie scoben, die niemand aussprechen wollt. Cold Case. Ein Wort, das wie ein Teal klingt, wie ein Eingeständnis des Scheiterns. Jar Virgingen. Der Tatort verandert sich, neue Graffiti, neue Multinen, neue Menschen, die keine Ahnung hatten, was hier passiert war. Doch in den Akten blieb alles gleich. Fotos, Bericht, zu Genossigen, eingefroren in der Zeit. Und zu ein neuer Hinweis, ein anonymer Anruf, ein Gerücht, das Auflackert und wieder verlasch. Hoffnung, die Kurs auflichtet und dan wieder starb. Für die Familie der Opfers war die Zeit zu einem in losen Worten. Ein Leben zwischen Erinnerungen und unbeantworteten Fragen. Und dan, fast unmerklich, wegen sich etwas zu verändern. Eine neue Technik, ein neuer Blick, ein Detail, das man früher nicht lesen konnte. Alte Spuren wurden erneut untersucht, Material, das jahrelang im Archiv gelegen hat, rückt wieder ins Licht. Die Stadt davon nichts, waren in den Laboren und Büros die Vergangenheit langsam nu zusammengesetzt wird, Stück für Stück, mit der Vorsicht von Menschen, die wissen, wie oft sie sich schon gehört haben. Die Presse wird später von einem Durchbruch sprechen, von einer Festnahme, von einem Fall, der endlich aufgeklärt sei, und die Schlagzeilen werden groß sein, laut, selbstbewusst, Täter verhaftet, mordvoll gelöst, statt fassungslos. Doch in diesem Moment, hier, am Anfang, ist davon noch nichts zu spüren. Hier gibt es nur Fragen, nur Dunkelheit, nur Design Nacht im Jahr 2005, die sich weigert, abgeschlossen zu werden. Hamburg atmet weiter, Schiff kommen und gehen, Menschen verschwinden in der Mensch, und irgendwo zwischen all dem Bleit und Mord, der die Stadt verandert hat, lang Beaver Gingeman behauptet, in Verstanden zu haben. Die Jar nach der Tat legt hin sich wie Staub auf die Akten, Schicht für Schicht, und gab es innerhalb der Police, kein echt Ruhe, nur ein gedämpftes Weiteratmen, ein ständiges Zurückkehren zu denselben Zeiten,
Dinselben Fotos, Dinselben unbequemen Fragen. Der Mord von 2005 war nie ganz verschwunden. Hat sich lediglich verwandelt. Von einer offenen one zu einem dumpfen Druck, der immer dan Sperber word. Wenn jemand den Namen de Opfers aussprach oder, wenn ein neuer College fragt, warum dieser Fall noch immer ungelost sei. In den Fluren sprach man leser darüber. Fast erfurchtig, als hat der Fall selbst darin. Die Demaligen Ermittler erinnerten sich an dies eigenartige Mischung aus Klarheit und Nebel. Der Tatablauf skien einfach, fast brutal direkt, ein Treffen, ein Auseinandersetzung, Gewalt, Tod. Und doch fällt das Entschieden beindeglied. Niemand kann ich sagen, warum das Opfer dort war, in diesem Hinterhof, zu dieser Zeit. Niemand kann ich erklären, weshalb es kein Hilferuf gegeben hat, kein Zugen, die den entscheidenden Moment sehen. Es war, als hat sich die Tat in einem toten Winkel der Realität abspielt. Immer wieder war das Umfeld des Opfers durchschlacht. Arbeitskolleginnen, Bekannte, flüchtig Kontakt, Menschen, die seinen Namen kannten, ohne wirklich zu kennen. Ein paar von ihnen wirkten nervös, und beleidigt. Einiger schreckend gleichgültig. Doch nichts davon reicht. Alibis hielten stand, Motiv zerfielen unter genauer Betrachtung, Verdachtsment verpufften. Die Stadt begann, den Fall als Teil ihrer eigenen dunklen Folklore zu akzeptieren. Ein Geschicht, die man kann, ohne es wirklich zu verstehen. Denn während dies kleinen Merkwürdigkeiten, die in ganz erklärt wurden. Ein Anruf, der in der Nacht der Tat vom Telefon der Opfers Osting und nur wenige Sekunden dauert. Ein Bugung auf einem Überwachungsvideo, kam mehr als ein Schatten, der sich im falschen Moment in die falsche Richtung bewegt. Ein Zug, der Jahr später sagt, have damals mehr gewusst, sich aber nicht getraut, zu sprechen. Jeds dieser Details fühlt sich wie ein Lose hängender Faden, doch keiner ließ sich zu einem festen Naden sehen. Mit der Zeit verändert sich auch die Stadt. St. Pauli word moderner, lauter, soberer, und genau das macht den Mord noch gespenstischer. Wo früher dunkel Ecken waren, standen nun Cafés mit warmem Licht. Menschen lachten dort, wo einst Blut geflossen war. Und doch blieb ein Rest von Unbehagen, etwas, das sich nicht vertreiben ließ. Altier Anwohner erinnerten sich, neue Horten nur Bruchstück, Halbsatz, und Detungen. Ein Mord, der oft klar wird. Ein Täter, der vielleicht noch immer frei herumlief. Innerhalb der Polizei wechselten Generationen. Junge Ermittler übernahmen alte Akten, lesen Bericht, die es selbst nicht geschrieben hatten, und sehen Fotos von Kollegen, die längst pensioniert waren. Sie stellten neue Fragen, nicht aus Arroganz, sondern aus Distanz. Warum wird dies Spur nie weiterverfolgt? Weshalb galt dieser Zug als glaubwürdig? Warum wird dieses Beweisstück damals nur am Rand erwähnt? Manchmal ist es genau dieser zeitliche Abstand, der neue Perspektiven ermöglicht, weil die alten Gewissheiten ihr Macht verloren haben. Ein entscheidender Moment kam nicht mit einem lauten Null, sondern mit einem leisen Zweifel. Ein Aktennitis, unscheinbar, fast überlesen, widersprach einer späteren Aussicht. Kein großer Fehler, eher ein Riss im Bild. Doch Riss sind gefahrlich, wenn man beginnt, an ihnen zu sehen. Plötzlich passten Dinge nicht mehr zusammen. Zeitlinien verschieben sich minimal, aber spürbar. Wedge, die als sicher galten, wirkten plötzlich unlogisch. Der Mord begann, sich nu zu vermen, nicht als abgeschlossener Vorgang, sondern als etwas Offens, Unfertiges. Parallel dazu let die Familie der Opfers mit einer Art stiller Erschöpfung. Hoffnung war zu einem vorsichtigen Werk geworden, fast verboten. Man hat gelernt, kein Erwartungen mehr zu haben, weil neue Wendung auch neue Enttäuschung bedeutet. Und doch blieb dieser Wunsch, eine Wahrheit zu erfahren, nicht unbedingt aus Reich, sondern innerlich verstehen zu können, warum ein Leben so abrupt bindet wird. Ungewissheit frisst sich tiefer als Gewissheit, selbst ein Grausam. Die Medien griffen den Fall in unregelmäßigen Abständen wieder auf. Juristig, neue Hinweis, intern Leaks.
Jeds mal flackert das öffentliche Interesse Kurs auf, Nurum wieder zuverlassen. Schlagzeilen versprachen Aufklärung. Doch lieferten si, es selten mehr als bekannte Fakten in neuem Gewand. Voraus since dahin workt der Mord wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Ermittler war lebendig, hartnäckig, widerstandig. Jindwo in diesem Geflecht aus Vergangenheit Gegenwart begann, sich ein leis Spannung aufzubauen. Nicht sichtbar, nicht messbar, aber spürbar für die Genigen, die tiefgenigen den Fall eintachten. Etwas stimmt nicht mit der offiziellen Erzählung. Etwas fehlt. Oder jemand. Der Gedanke, dass der Täter all die jar unbehelligt geblieben sein konnte, wird unerträglich, gerade weil so plausibel war. Hamburg schlief, arbeitet, feiert weiter, waren dieser Mord wie ein unterirdisch Strom durch die Stadt floss. Man konnte ihn nicht sehen, aber man konnte ihn fühlen, in Gesprächen, in Blicken, in diesem Cousin-Sagern, wenn jemand spat ab ins Alien unterwegs war. Der Fall war nicht tot. War tiet. Mit jedem Jar, das Virgin, Word Clara, das die Wahrheit, wenn si in es Licht kommen sollt, nicht sanft sein Word. Sie Word Überraschen. Sie Word schockieren. Si Word sagen, das manch Verbrechen nicht altern, sondern mit der Zeit, nur gefahrlicher werden. Es war ein Detail, das sich nicht anfolgt wie ein Durchbruch, eher wie ein leises Storgeräusch, ein Nacken im Hintergrund, das man lang ignoriert hat, while es in Lot Genegüsen war, Alarm ausgelösen. Ein Name taucht wieder auf, nicht new, nicht unbekannt, sondern alt, Vertraut, zu Vertraut Violite, Jemand, der von Anfang in den Akten gestanden hat doch immer, im Rand geblieben war, in im Zentrum, in im Fokus. Ein Kontakt der Opfers, below-figurend, damals schnell abgehakt. Jetzt wirkt dieser Name plötzlich schwerer, dichter, als hat all die Jar darauf gewartet, nicht ausgesprochen zu werden. Die Ermittler begannen, rückwärts zu denken. Nicht vom Tatort aus, sondern vom Leben der Opfers her, von Routinen, Gewohnheiten, kleinen Abweichungen. Wann hat begonnen, in der Wedge zu gehen? Warum hat bestimmt treffen verschoben? Weshalb gab es in den Wochen vor seinem Tod dies Lucken, dies unerklärlichen Pausen? Alte Kalender wurden herverholt, E-Mails rekonstruiert, Konto esuge erniet Jellison, nicht als Zahlen, sondern als Spuren menschlicher Entscheidungen. Langsam, fast widerwillig, zeichnet sich ein Muster ab, kein klares Bild, eher ein Schattenriss. Dieser Schatten führt nicht in die Unterwelt, nicht zu den üblichen Verdächtigen, sondern in einen Bereich, der unangenehm nahe war, fast banal. Arbeit, Bekanntschaften, Alltäglichkeit. Genau das Modern so gefahrlich. Es ist leichter, ein Monster zu glauben als ein ganz normal Menschen. Doch je genauer man hinsa, desto deutlicher wird, dass Normalität ein perfekt Tarnung sein kann. Niemand schaut zweimal hin, wenn alles plausibel wirkt. Ein alter Zug wird nicht befragt, diesmal on Zeitdruck, und die Hektik der ersten Tage nach der Tat. Die Erinnerung war brüchig, luckenhaft, aber in diesen Lucken lag etwas Neues. Ein Gefühl, ein Unbehagen. Der Zug konnte kein klaren Wort finden, doch sein Unsicherheit sprach lauter als Jede Praxisaussage. Etwas hat ihn damals irritiert, etwas in einer Beginnung, in einem Tonfall, in einem Blick. Damals hat es verdrängt. Jetzt, Jahr später, kehrt es zurück. Parallel dazu Word ein Beweisstück nicht untersucht, eins von Weilen, das jahrelang im Archiv geschlummert hat. Modern Methoden, neue Vergleichsdaten, ein anderer Blickwinkel. Die Ergebnis waren nicht eindeutig, aber sie reichten aus, alte Animen zu erschüttern. Die Sicherheit, mit der man bestimmt Spuren ausgeschlossen hat, begann zu bröckeln. Mit jedem bröckelnden Stein welches die Erkenntnis, dass der Täter Violite in White Weg gewesen war. Die steht noch immer nichts. Für Hamburg war der Mord von 2005 ein ferne Erinnerung. Ein Fall von damals. Etwas, das man in True Crime Artikeln wiederfand, nicht im eigenen Alltag. Doch für die Ermittler war der Fall zunehmend gegenwärtig.
Began, sich in ihr Gedanken zu schleichen, in ruhig Momenti, in schlaflos Nächte. When man lang genigen einen Abgrund blickt, beginnt der Abgrund zu ruxblicken. Gab Widerstand. Nicht jeder Wolt alti ins Cheatingen in Frage stellen. Feller eins Gestahin bedudet, Verantwortung zu tragen, Verantwortung wiegt schwer, besonders wenn sie jar alt ist. Discussion in Worden Hitzeiger, Aktenvermerk Vorsichtiger formuliert. Niemand sprach von should, aber das Wort hing unausgesprochen im Raum. Was, when man damals was Überschen hat. Was, when der Täter all die jar unbehelligt geblieben war, while man zu schnell weitergingen war. Ein neues Licht fiel auf alti Zeitpunkt. Zeiten, die bislang als gesichert galten, wurden nu berechnet. Wedge, die als unmöglich galten, erscheinen plötzlich machbar. Klein Verschiebungen, Minuten, manchmal Sekunden, doch genau dort passieren Verbrechen. Die Tat begann, sich nu zusammenzusetzen, nicht als linear FOLGE, sondern als Mosaik aus Entscheidungen, zuvielen bewussten Lügen. Für die Familie de Opfers war dies Phase-Komsperber. Gab kein offiziellen Mitteilungen, kein Presskonferenzen, nur Diocese diffus Gefühl, das sich im Hintergrund etwas bewegt. Hoffnung blieb gefahrlich, zweischneidiges Schwert. Zu oft hat sich als Illusion erwiesen. Doch wurde dies leis Veranderung im Tunder Gespräch, Diocese vorsichtig ernst nehmen, das man lang vermisst hat. Der Name, der wieder aufgetaucht war, wurde nun systematisch überprüft. Nicht als Hauptverdächtiger, noch nicht, sondern als jemand, dessen Geschichte genauer betrachtet werden muss. Widersprüche tauchten auf, klein Unstimmigkeiten, nicht spektakulärs, aber genig, Fragen zu stellen. Warum hat sich in bestimmt Details nicht erinnert? Weshalb hat an ihr plötzlich sehr genau im Kopf? Erinnerung ist formbar, Lügen brachen mit jedem neuen Tag verdichtet sich die Atmosphäre. Der Fall fühlt sich nicht mehr kalten. War warm, lebendig, gefahrlich. Irgendwo zwischen Akten stapeln Neonlicht begann sich ein Gedank festzusetzen. Unausgesprochen, aber allgegenwärtig. Wenn dieser Mord tatsächlich aufgeklärt werden sollte, dann wird nicht nur einen Täter entlarven. Wird sagen, wie na Wahrheit Verdrängung beieinander liegen. Das manch Schatten nicht verschwinden, egal wie viel Zeit vergeht, sie warten nur darauf, wieder ins Licht gesiegen zu werden. Die Überprüfung dieses Namens während den Rhythmus der Ermittlungen, kaum merklich zuerst, dann immer deutlicher, wie ein Hirschschlag, der schneller wird, wenn Gefahren hat. Akten werden nu angelegt, nicht offiziell, eher provisorisch, als weil man sich selbst noch nicht eingestehen, das hier etwas Größeres entstand. Jeder Schritt wird doppelt geprüft, jede Formulierung vorsichtig gewählt. Der Fall hat lang genig geschwiegen, nun begann leise zu sprechen, niemand wollten durch hast wieder zum Verstamen bringen. Der Mann, der nun erniet in den Blick geriet, ein Leben ohne finsichtlich Brücke. Fester Job, gergelter Alltag, ein Gesicht, das man vergisst, kaum das man gesehen hat. Genau dies Unauffälligkeit wirkt nun bedrohlich. Menschen wir verschwinden nicht in Hinterhofen, gehen in der Mensch auf. Sein Verbindung zum Opfer ließ sich nicht lohnen, doch war stets heruntergespielt wordens, als zufällig, belanglos, fast bürokratisch. Jetzt, zeitlichem Abstand, wirkt anders, dichter, persönlicher, als hat man damals nur die Oberfläche betrachtet. Die Newton Bevergungen waren ein Spiel aus nahe Distanz. Fragen, die scheinbar harmlos klangen, zielten auf Reaktionen, auf Pausen, auf Kleinversorgerungen im Antwortverhalten. Man hört nicht nur auf das gesagt, sondern auf das ungesagt, auf das, was umgangen wird. Der Mann antwortet ruhig, kontrolliert, vielleicht zu kontrolliert. Sein Geschichte war consistent, aber Konsistenz kann auch einstudiert sein. Je länger das Gespräch dauert, desto mehr spürten die Ermittler die Spannung, dieses Gefühl, das wird sorgfältig platziert werden, wie Figuren auf einem Schachbrett. Parallel dazu werden alte Kontakt überprüft, Menschen,
die damals Rander Mittlungen gestanden hatten. Einige reagierten überrascht, und ihr genervt, manch ängstlich. Zeit verandert Erinnerungen, aber sie verandert auch Loyalitäten. Was früher verschwiegen word, kann jar später ausgesprochen werden, nicht aus Mut, sondern aus Erschöpfung. Ein Aussage fiel auf, nicht wegen und Holz, sondern wegen Tons. Sogerlich, tastend, als word gemand etwas ausbrechen, das lang schwer auf ihm gelegen hat. Kein Geständnis, kein direkter Vorwurf, nur ein Hinweis, das Spannungen gegeben hat, von denen niemand offiziell wusste. Ein weiterer Blick fiel auf die Nacht Tat selbst. Wetterdaten, Verkehrsbewegungen, Lichtverhältnis. Dinge, die man damals als nebensächlich betrachtet hat, rückten in den Fokus. Regen kann spüren verwischen, aber kann auch erklären, warum jemand schneller geht, warum Begegnungen kürzer ausfallen, warum Geräusch verschluckt werden. Die Stadt in dieser Nacht wirkt plötzlich nicht mehr neutral, sondern wie ein stiller Komplice, der das Verbrechen begünstigt hat, ohne es zu wollen. Innerhalb des Teams watches der Druck. Nicht von außen, nicht von der Öffentlichkeit, sondern von innen. Jeder wusste, dass man sich auf gefahrlichem Terrain bewegt. Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wird das bedeuten, dass man all die Jahr einem Trugbild gefolgt war. Dass man den Täter vielleicht sogar gesehen, befragt hat, ohne zu erkennen. Dieser Gedanke ließ sich nicht leicht ertragen. Nagte in der Professionalität, im Selbstbild, in der Frage, wie viel Kontrolle man wirklich über die Wahrheit hat. Die Familie de Opfers wird vorsichtig informiert, unversprechungen, unklar Aussagen, nur in Detungen, nur das Eingeständnis, dass man den Fall erneut prüft. Die Reaktion war verhalten, fast cool. So oft hat man Hoffnung gespürt, nur sie wieder zu verlieren. Doch wurde dieser Moment der Still, Diocese kas innehalten, als hat jemand ein Fenster geöffnet, durch das ein schwacher Luftzug drang. Der Verdächtige begann, unruhiger zu wirken. Nicht offen, nicht dramatisch, sondern in kleinen Gesten. Ein verpasster Termin. Ein Nachfrage, warum bestimmt Fragen gestellt werden. Ein Blick, der zu lang auf einem Gesicht verweilt. Die Ermittler notierten alles, nicht weil es bewies waren, sondern weil Verhalten manchmal mehr wäret als Fakten. Should sich selten in großen Ausbrüchen, sie sickert langsam durch die Riss der Fassade. Gleichzeitig blieb der Fall gefahrlich unstable. Nichts war bewiesen. Alles kann kippen. Ein falsch interpretierter Hinweis, ein überbürdige Aussage, die Gesamtkonstruktion wird zusammenbrechen. Genau dies Unsicherheit macht die Situation so angespent. Man bewegt sich zwischen Erkenntnis die Illusion, zwischen Wahrheit die Wunschdenken. Hamburg hat weiterhin nichts von dieser neuen Dynamik. Die Stadt let ihm jetzt, waren sich in Akten ordnern die Gesprachen die Vergangenheit nu ordnet. Doch etwas hat sich unwiderruflich verandert. Der Mord von 2005 war kein Ferns Ratzelmeer. War zurückgekehrt, fordernd, unbequem, erstellt ein Frage, die immer lauter wird. Was, wenn die Wahrheit die ganze sichtbar gewesen war, direkt vor Augen, verborgen nicht durch Dunkelheit, sondern durch Genung? MIT der wachsende nahe zur Wahrheit verandert, sich auch die Atmosphäre außerhalb der Vernehmungsraum. Gespräch werden kürzer, Blicklanger, Bewegungsgehen plötzlich Bedeutung zu tragen. Der Fall hat ein neues schwer bekommen, ein Gravitation, die alles in sich zog. Niemand sprach es laut aus, doch allen war klar, dass man sich einem Punkt naherte, in dem es kein Zurück mehr geben wird. In Twitter viel alles erneut zu Staub, oder etwas Fundamentals wird ans Licht gesetzt werden. Die Ermittler begannen, den Tatsäblauf der Verdächtigen minutiös zu rekonstruieren, nicht nur für die Tatnacht, sondern für Wochen daver Danik. Klein Abweichungen traten zügig, scheinbar harmlos Verschiebungen, Termen, die absagt oder spontan verlegt werden. Alien betrachtet bedeuten sie nichts. In der Summe jedoch erzelten sie ein Geschicht von Unruhe, von Anpassung, von Gemandum, darauf etwas reagiert, das niemand sehen sollte. Es war,
als Word man einem Menschen dabei zuzen, wir versucht, unauffällig spüren zu verwischen, und zu wissen, dass gerade dies mu auffällt. Ein weiterer Zug meldet sich, diesmal nicht anonym, sondern mit zagernder Offenheit. Hat den Verdächtigen in der Zeit nach der Tat anders erlebt. Einspanter, kontrollierter, mit einer Nervosität, die nicht zu seinem sonst so ruhigen Auftreten passt. Damals hat niemand Fragen gestalt. Jetzt klang diese Erinnerung wie ein Echo aus einer Zeit, in der die Wahrheit schon existiert, aber niemand bereit war, sie zu hören. Die Aussage alien reicht nicht. Doch sie folgt sich nahtlos in das Wachsenbild ein. Die technischen Analysen gingen weiter, geduldig, Praxis. Alte Spuren, die man einst als unbrauchbar abgetan hat, lieferten plötzlich Fragment, kein klaren Beweis, aber Hinweis, Richtungen. Die Wissenschaft hat aufgeholt, und die die Möglichkeit, Vergengens nu zu bewerten. Die neue Auswertung war ein Balanciert zwischen Hoffnung und Vorsicht. So oft hat man sich in diesem Fall schon getauscht. Der Verdächtige selbst begann, Fragen zu stellen, nicht offen, sondern zwischen den Zeilen. Wie lang das alles noch dauern ob es neue Erkenntnis gab. Seine Stimme blieb ruhig, doch etwas darin wirkt gehetzt, als Word ständig prüfen, wie viel man wusste. Für Ermittler sind solche Momente laut. Sie schrien nicht schuld, aber sie flüstern Angst. Und die Angst entsteht selten ohne Grund. Im Team welches die Spannung. Diskussionen werden intensiver, Entscheidungen schwerer. Jeder Schritt muss juristisch wasserdicht sein. Ein Fälle, ein vorlicher Zugriff, und die Jar der Arbeit werden im Nichts enden. Gleichzeitig lastet der Gedanke, dass der Täter möglicherweise direkt vor ihnen saß, schwer auf allen Beteiligten. Es ist eine besondere Form der Belastung, jemanden in Zusen und zu wissen, dass hinter dieser Fassade vielleicht ein Gultag verborgen liegt, der ein Family zerstört hat. Die Family de Opfer spürt, dass sich etwas suspitzt, auch ohne Details zu kennen. Gespräch mit den Ermittlern bekamen einen anderen Ton, ernster, konzentrierter. Hoffnung kehrt zurück, vorsichtig, beinahe widerwillig. Man hat gelernt, sich zu schützen, keine Erwartungen zu formulieren, doch dies in ihrem Mauer bekam Riss. Nach all den Jahren schien die Möglichkeit, entwerten zu bekommen, plötzlich greifbar. Hamburg begann, den Fall wieder wahrzunehmen. Erste Gerucht machten die Rund, Lies, unbestätigt. Journalisten stellten Fragen, bekamen ausweichend Antworten. Noch war nix offiziell, noch gab es kein Schlagzeilen. Aber die Stadt hat ein Jesper Verbugung unter der Oberfläche. Etwas war in Gang geraten, und es ließ sich nicht mehr vollständig verbergen. In stillen Momenten stellten sich die Ermittler ein unbequem Frage. Wie war die Wahrheit aussehen, wenn sie endlich ausgesprochen wird? Wird sie das Bild des Falls verifizieren oder noch komplizierter machen? Wird sie erklären, warum dieser Mord all die Jar ungelost geblieben war, oder neue Abgrund öffnen? Manch Wahrheiten losen kein Rätsel, sie schaffen neue. Der Druck stieg, nicht explosiv, sondern konstant, wie Wasser, das langsam gegen ein Stammauer druckt. Jeder neue Tag ohne Entscheidung verstärkt das Gefühl, dass etwas unausweichliches bevorstand. Der Mord von 2005 hat lang geschwiegen, doch jetzt drängt noch außen, ungeduldig, kompromisslos. Und Gendwo zwischen Akten, Aussagen und unausgesprochenen Gedanken wird klar, dass dieser Fall nicht nur ein Frage nach Schuld war, sondern nach Zeit, nach Versäumnissen, nach der beunruhigenden Erkenntnis, dass manch Wahrheiten nicht verloren gehen, sondern warten, bis man gezwungen ist, ihnen ins Gesicht zu sehen. Der Moment, in dem sich alles suspitzt, kam nicht mit Blaulicht oder Handschellen, sondern mit einer Entscheidung hinter verschlossenen Türen. Eine Entscheidung, die sich entfällt wie ein Schritt auf Dunsi is. Die in Dizien reichten aus, weiterzugen, aber nicht aus, sicher zu sein. Genau dort liegt der gefährlichste Punkt jeder Ermittlung. Zwischen Wissen und Vermutung, zwischen Mut und Übermut. Doch Stillstand war keine Option mehr. Der Fall hat zu lang gewartet.
Die Ermittler begannen, Druck aufzubauen, nicht aggressiv, nicht offen, sondern kontrolliert, strategisch. Weiter Bevergungen, leicht während Fragen, Wiederholungen, die dazu dienen, kleinst Abweichungen sichtbar zu machen. Erinnerung ist kein statisches Archiv, sie bewegt sich, sie verrät sich selbst. Der Verdactige blieb gefasst, doch seine Antworten wurden kürzer, präziser, als hat gelernt, das jetzt zusätzlich Wort ein Risiko darstellt. Genau diese Zurückhaltung wirkt wie ein Schutzschild, das langsam Riss bekam. Ein entscheidender Impuls kam aus einer Richtung, die lang als abgeschlossen gegolten hat. Ein alter Kontakt der Opfers, jahrelang irrelevant, meldet sich erneut, diesmal mit einer Klarheit, die es zuvor nicht gegeben hat. Hat geschwiegen, aus Angst, aus Bequemlichkeit, vielleicht auch aus Loyalität. Jetzt, nach all den Jahren, fühlt sich das Schweigen schwerer und als die möglichen Konsequenzen der Redens. Sein Aussage war kein Beweis, aber sie Verben Punkt, die bislang isoliert gewesen waren. Plötzlich ergab etwas Sinn, nicht logisch, sondern menschlich. Gleichzeitig rückten die Stunden nach der Tat stärker in den Fokus. Nicht mehr nur die Frage, wer geschlagen hat, sondern was danach geschah. Wer telefoniert, wer schwieg, wer sich auffällig normal verhielt. Manche Menschen glauben, ein Verbrechen in die mit der Tat selbst. In Wahrheit beginnt es oft erst danach, im Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen, Normalität zu simulieren. Genau dort passieren Fälle. Der Verdactige geriet zunehmend unter Beobachtung, nicht offiziell, nicht sichtbar, aber konstant. Kleine Routinen wurden registriert, Abweichungen notiert. Nichts davon war illegal. Alles wirkt korrekt. Doch es lag ein Nervosität darin, die nicht verschwand, sondern sich verfestigt. Als wusste, dass die Zeit nicht mehr auf seiner Seite war, auch wenn nicht wusste, warum. Im Team war die Sprachdirektor. Zweifel wurden offen ausgesprochen, ebenso die Angst, sich zu verrennen. Es ist leichter, in ein spektakulär Wahrheit zu glauben als in ein Lies, unbequem. Doch genau dies Lies Wahrheitsgehen hier zu worten. Ein Mord, kein großes Netzwerk, kein dramatisches Motiv, sondern eine Eskalation, vielleicht geplant, vielleicht spontan, aber getrieben von Nahe, von Emotionen, von etwas, das lang unter der Oberfläche gelegen hat. Die Familie der Opfers wurde erneut informiert, diesmal deutlicher. Kein Versprechen, kein Details, aber ein ehrlicher Ton. Man arbeitet in etwas Konkretem. Die Reaktion war still. Kein Tronen, kein Jubel. Nur ein langes Schweigen, gefolgt von der Frage, die all die Jahre im Raum gestanden hat. Warum jetzt? Ein Frage, auf die es kein befriedigend Antwort gibt. Seid halt nichts. Sie verschiet nur den Schmerz. Auch die Medien spürten, dass sich etwas verdiktet. Anfragen hoffen sich. Gerucht kursierten, vorsichtig formuliert, mit violent Konjunktiven. Ein möglicher Durchbruch. Neu mit Langsensatz. Doch offiziell blieb alles ruhig. Zu viel stand auf dem Spiel. Ein falsches Wort kann alles zerstören. Der Fall begann, sein letzt Phase zu erreichen, nicht erkennbar von außen, aber spürbar für alle Beteiligten. Jede Handlung hat gewirkt. Jede Entscheidung konnte die Richtung ändern. Über allem hing dies bedrückender Kenntnis, wenn der Verdacht sich bestätigt, wurde das bedeuten, dass der Täter all die Jahre mitten im Leben gestanden hat, Teil der Stadt, Teil des Alltags, unbehelligt. Nicht verborgen in der Dunkelheit, sondern gestützt durch Normalität. Der Mord von 2005 war kein Ferns Echo mehr. War präsent, fordernd, fast greifbar. Waren Hamburg weiterled, anungslos, bewegt sich etwas Unaufhaltsames auf einen Punkt zu, in dem Fragen nicht mehr offen bleiben konnten. Ob die Wahrheit, in die Erlösung bringen wird oder nur neue Narben, was niemand. Sicher war nur, dass sie nicht länger verborgen bleiben wollt. Der Druck erreicht einen Punkt, in dem selbst Routinhandlungen ihr Unschuld verlieren. Jeder Anruf, jede Bugung, jedes Gesagt wird zu einem möglichen Signal. Die Ermittler wissen,
das sie sich in einem engen Zeitfenster befanden, einem Abschnitt, in dem sich entscheidet, ob ihn Verdacht tragt oder Zerfalt. Zu früh handeln bedeutet, alles zu riskieren. Zu spät handeln bedeutet, vielleicht in wieder dies nahe zur Wahrheit zu erreichen. Der Fall atmet flach, ingespent, als Wörter selbst spüren, das etwas Unumkehrbares beverstand. Der Verdachtige wird erniet vorgeladen, diesmal unter einem anderen Vorwand, offiziell rechtmäßig, inoffiziell gezielt. Der Raum wird derselbe wie zuvor, nüchtern, sachlich, doch die Atmosphäre hat sich verändert. Wort bekämen geügt, Pausen wurden länger. Die Fragen kreisten Anger, nicht aggressiv, sondern Praxis, wie ein Scalpel. Es ging nicht mehr das große Ganz, sondern Details, Sekunden, Entscheidungen, die man nicht zurücknehmen kann. Der Mann blieb ruhig, doch seine Ruhe wirkte gestrengt. Als muss sie aktiv aufrechterhalten werden. Ein Moment stach heraus, unscheinbar für uns Sensstehend, aber laut für Erfahrungen. Ein Charakter, die niemand verlangt hat. Ein Detail, das plötzlich anders erinnert wird als zuvor. Solche Brücke sind klein, aber sie hallen nach. Erinnerung ändert sich, ja, doch sie ändert sich selten zufällig. Die Ermittler notierten es, nicht als Bues, sondern als Zeichen. Der Fall bestand inzwischen aus Zeichen, aus Hinweisen, die einzeln bedeutungslos waren, gemeinsam jedoch eine Richtung vorgeben. Parallel dazu traf ein Ausrichtung ein, auf die man lang gewartet hat. Kein eindeutiger Treffer, kein unumstößlicher Beweis, aber eine statistische Auffälligkeit, die sich nicht ignorieren ließ. Die Wahrscheinlichkeit sprach leise, aber bestimmt. Es war genick, intern ein Schwell zu überschreiten. Nicht offiziell, nicht öffentlich, aber im Denken. Der Verdachtige war nicht länger nur eine Möglichkeit. War der Mittelpunkt. Die Diskussionen im Team wurden harter. Verantwortung lag schwer. Ein falsche Entscheidung wird nicht nur den Fall ruinieren, sondern Vertrauen zerstören, intern wie extern. Gleichzeitig war das Sagen kaum noch zu rechtfertigen. Zu viel Linien liefen an einem Punkt zusammen. Zu viel Zufall. In Ermittlungen gibt es einen Moment, in dem Zweifel nicht mehr Ausdruck von Vorsicht sind, sondern von Angst. Und die Angst ist kein guter Ratgeber. Der Verdachtige begann, sich zurückzuziehen. Termen wurden abgesagt, Erreichbarkeit eingeschränkt. Kein Fluchtversuch, nichts Dramatisches, nur ein leiser Ruckzug, wie jemand, der spürt, dass die Umgebung feindlicher geworden ist. Für die Ermittler war das kein schuldigen Geständnis, aber ein weiteres Puzzleteil. Menschen reagieren, wenn sie Druck spüren, auch wenn sie glauben, in zu verbergen. Die Familie der Opfers leiden einem Zustand zwischen Hoffnung und Erschöpfung. Jede Nachricht, jeder Anruf ließ das Herz schneller schlagen, nur sich kurz darauf wieder zusammenzuziehen. Man hat gelernt, Emotionen zu dämpfen, sich nicht treiben zu lassen. Doch die nahe zur möglichen Aufklärung macht dies Distanz immer schwerer aufrechtzuerhalten. Nach all den Jahren fühlt sich die Wahrheit plötzlich gefahrlich realen. In der Stadt selbst blieb es still. Kein Sirenen, kein Durchsichungen, kein sichtbaren Zeichen. Und die Gerade dies still war trügerisch. Unter der Oberfläche arbeitet der Fall, zog Faden zusammen, Varietat etwas vor. Hamburg und nicht, das Mord aus dem Jahr 2005 Kurs Daverstand, die Gegenwart einzuholen, das Vergengens sich nicht länger verdrängen ließ. Die Ermittler standen in einer Schwelle. Ein Schritt weiter, und es gab kein Zurück. Noch war alles offen, noch kann alles kippen. Doch das Gefühl, das sich der Kreis schloss, wird starker. Der Fall hat lang genug gewartet. Jetzt verlangt ein Antwort. Und die Eagle, wie dies Antwort ausfallen wird, sie wird nicht nur den Täter betreffen, sondern allgemein, die all die Jar mit dieser offenen Wunschlet hatten. Die Entscheidung fiel in einer Nacht, in der niemand gut schlief. Kein Abstimmung, kein feierlicher Moment, nur ein Stillseinvernehmen, das Worten selbst zum Risiko geworden war. Zu viel Linien treffen sich inzwischen in einem Punkt, zu viel Fragen hatten dieselbe Richtung. Der Fall verlangt Bewegung, nicht als Action nach außen,
sondern als Fesselgung nach innen. Objekts word jetter Schritt Konsequenzen haben. Die Maßnahmen werden vorbereitet mit jener nüchternen Präzision, die nichts Dramatisches braucht, gefahrlich zu sein. Antrage, Profungen, Abwägungen, Jeds wird juristisch gewiegen, jede Formulierung so knapp wie möglich. Es ging nicht darum, jemanden zu überführen, sondern darum, Raum für Wahrheit zu schaffen, und sie vorwegzunehmen. In solchen Momenten seit sich, wie dann die Linie ist zwischen Entschlossenheit und Übergriff. Der Verdächtige bemerkt die Veränderung, auch wenn niemand sie benannt. Die Gespräche werden formeller, die Nachfragen konkreter. Sein Blick sucht häufiger nach Bestätigung, nach Hinweisen darauf, wie viel man weiß. Doch Wissen ist kein statischer Zustand, es ist ein Prozess, und genau dieser Prozess begann, in einzuholen. Seine Antworten blieben ruhig, aber sie wirkten nicht mehr souverän. Sie klangen wie Verteidigung, nicht wie Erinnerung. Ein weiterer Bostin folgt sich ein, fast beläufig. Ein alte Rechnung, ein Weg, der anders verlief als angegeben, ein Zeitspan, die plötzlich erklärungsbedürftig wird. Nichts davon hat allen gereicht. Zusammen jedoch verdichtet sich etwas, das sich nicht mehr ignorieren ließ. Der Mord von 2005 begann, sein Konturen zu scharfen, nicht als spektakulär Tat, sondern als Abfolge von Entscheidungen, die in einem einzigen Moment eskalierten. Im Team macht sich eine genomliche Ruhe breit. Kein Erleiderung, kein Triumph, eher ein konzentriert Still. Man wusst, dass man kurz daverstand, ein zu öffnen, hinter der nicht nur Antworten wordeten, sondern auch neue Fragen. Was passiert, wenn man recht hat? Was passiert, wenn nicht? Beide Möglichkeiten waren beängstigend. Wahrheit ist nicht automatisch befreiend. Manchmal ist sie einfach nur schwer. Die Überwachung wird intensiviert, diskret, unsichtbar. Alltäglich Bewegungen, nichts Außergewöhnliches. Und doch lag über allem dieses Gefühl, dass sich etwas zuspitzt. Der Verdächtige wirkt Mutter, vorsichtiger, als wird innerlich rechnen, Szenarien durchspielen, Ausgang suchen. Nicht fliehen, nicht kämpfen, nur vorbereitet sein. Menschen, die nichts zu verbergen haben, planen selten so weit. Die Familie der Opfers wird in dieser Phase konformiert. Zu fragil war der Moment, zu groß die Gefahr, falsche Hoffnungen zu wecken. Schweigen war diesmal kein Zeichen von Stillstand, sondern von Spannung. Man arbeitet für sie, auch wenn sie es nicht sehen. Für all die Jardo Wartens, für all die unbeantworteten Fragen, die sich wie Staub auf Erinnerungen gelegt hatten. Dann kam der Tag, der keiner sein wollte. Kein Datum, das man sich markiert, kein Moment, den man feiert. Ein Tag wie jetter andir, grauer Himmel, Routine, Werker. Genau so müssen solche Tage aussehen. Unauffällig. Die Ablauf griffen ineinander, ruhig, kontrolliert. Kein Raum für Fehler. Jede Bewegung war vorhergedacht, jedes Szenario durchspielt. Der Fall hat lang gewartet, jetzt dürft nicht in Ungenauigkeit scheitern. Der Zugriff selbst war unspektakulär. Kein Flucht, kein Widerstand. Ein Gesicht, das kurz erstarrt, dann wieder Kontrolle sucht. Wort, die zunächst felten. In solchen Momenten ist alles reduziert auf Blick, auf Atmung, auf die Erkenntnis, dass sich etwas Grundlegendes verändert hat. Nicht nur für den, der festgehalten wird, sondern für alle Beteiligten. Der Schritt von Verdacht zu Handlung ist unwiderruflich. Doch mit dem Zugriff in die nichts. Im Gegenteil, jetzt begann der gefahrlichste Teil. Fragen, die nicht mehr hypothetisch waren. Antworten, die Konsequenzen hatten. Der Verdächtige schwieg zunächst. Nicht trotzig, sondern kalkuliert. Schweigen kann laut sein, besonders wenn es erwartet wird. Die Ermittler horten genau hin, auch in diesem Schweigen. Hamburg nach nichts. Die Stadt bewegt sich weiter, ahnungslos, waren sich in einem nüchternen Raum die Vergangenheit und die Gegenwart begegneten. Der Mord von 2005 war kein abstrakter Fall mehr. Hat ein Gesicht, ein Stimme, einen Hörschlag. Ob dies Beginnung im Indiguischeit bringen wird oder neue Abgrund öffnen, war unklar. Sicher war nur eins,
Der Kreis hat sich geschlossen, zumindest so weit, dass es kein Zurück mehr gab. Die Wahrheit stand am Raum, greifbar, aber noch unausgesprochen. Und in dieser angespannten Stilllag die eigentlich Dramatik. Denn manchmal ist nicht der Moment der Festnahme der Wendepunkt, sondern der Augenblick danach, wenn klar wird, dass Antworten nicht automatisch Frieden bedeuten. Die ersten Stunden nach der Festnahme waren geprägt von einer Still, die schwerer wog als Jeds Wort. Der Verdächtige saß da, redglos, die Hand gefaltet, der Blick ins Leer gerichtet, als Wort übersuchen, die Zeit selbst anzuhalten. Die Ermittler wussen, das genau jetzt die Weichen gestalt werden. Nicht durch Druck, nicht durch Lautstark, sondern durch Geduld. Wahrheit lässt sich nicht erzwingen, sie lässt sich nur herausfordern. Die Vernehmung begann ohne Pathos. Kein Anklage, kein Grossenjessen, nur Fragen, Prazis, sachlich, fast freundlich. Man begann weit vor der Tatnacht, bei Alltäglichem, bei Routinen, bei scheinbar belanglosen Erinnerungen. Menschen erzählen sich gern selbst, wenn sie glauben, die Kontrolle zu haben. Doch Kontrolle ist fragil. Sie bröckelt in kleinen Momenten, in Widersprechen, in Pausen, die zu lang werden. Der Verdächtige antwortet ruhig, strukturiert, als hat sich auf genau diesen Moment vorbereitet. Sein Geschicht klang vertraut, fast einstudiert. Doch mit jeder Wiederholung verlor sie in Niederlichkeit. Details verschieben sich minimal, Bedingungen änderten sich. Ein Wort vermieden, und deres überbettend. Für Aussenstehend war es kaum aufgefallen. Für Erfahrene Ermittler war es ein leises Signal, das hier etwas arbeitet. Dann kam der Punkt, in dem man die Tatnacht selbst betrat. Nicht frontal, nicht aggressiv, sondern schrittweise. Orte werden beschrieben, wedge rekonstruiert, Seiten abgeglichen. Der Raum schien sich zu verringern, die Luft schwerer zu werden. Der Verdächtige blieb gefasst, doch seine Stimme verlor in tief, Word höher, einspannter. Als war jeder Satz ein balanciert über einem Abgrund. Ein Moment blieb hängen. Ein Frage nach einem Detail, das offiziell nie öffentlich gemacht worden war. Der Verdächtige reagiert zu schnell. Zu sicher, wusste etwas, das nicht hat wissen können. Kein Geständnis, kein Ausbruch, nur ein winziger Versprecher, kaum mehr als ein Schatten. Doch Schatten veriten Licht. Die Ermittler wechselten Blick, unauffällig, aber eindeutig. Etwas hat sich verschoben. Die Stunden zogen sich. Pausen wurden eingelegt, bewusst, strategisch. Schweigen ist ein Werkzeug. Es zwingt Gedanken nach außen, wo wird fehlen. Der Verdächtige begann zu reden, nicht über die Tat, sondern über sich selbst, über Druck, über Missverständnis, über das Gefühl, falsch beurteilt zu werden. Rechtfertigung ohne Anklage. Ein Zeichen. Menschen vertigen sich meist nur dann, wenn sie glauben, dass etwas auf dem Spiel steht. Parallel dazu liefen im Hintergrund letztendlich. Aussichten wurden überprüft, Zeitlinien neu gelegt, klein Puzzleteil in ihren Platz geschoben. Nichts davon war spektakulär, aber es war consistent. Die Geschichte der Verdächtigen begann, sich von der rekonstruierten Realität zu lösen. Zwei Versionen derselben Nacht standen sich gegenüber, und nur eine Stimmen. Als die Vernehmung unterbrochen wurde, blieb der Raum zurück wie ein Echo. Die Ermittler wussen, dass sie nahe dran waren, aber nahe ist kein Ziel. Wahrheit ist das Ziel. Und die Wahrheit ist oft komplizierter als should oder uns Schuld. Sie tragt Grauton, Brücke, Dinge, die man lieber nicht hört. Doch nach all den Jahren gab es kein Ausweichen mehr. Draußen begann sich etwas zu regen. Erste Hinweis sickerten durch, vorsichtig, unbestätigt. Ein alter Mordfall. Ein Festnahme. Fragen ohne Antworten. Die Medien spürten, dass sich etwas ins Scheidens bewegt, auch wenn sie es noch nicht greifen konnten. Hamburg begann, sich zu erinnern. Gespräch flammten auf, alte Angst, alte Namen. Die Vergangenheit klopft in die Gegenwart. Die Familie der Opfers wurde informiert, sachlich, und Details. Ein Festnahme. Weiter Ermittlungen. Mehr kann man nicht sagen. Die Reaktion war still. Kein Jubel,
kein Erleiderung. Nur ein Zittern in der Stimme, ein Atemzug zu viel. Nach all den Jahren hat das Wort eine neue Form angenommen. Nicht mehr leer, sondern Spannung. Zurück im Vernehmungsraum setzt sich der Verdächtige wieder. Seine Haltung hat sich verändert. Weniger Kontrolle, mehr Müdigkeit. Der Tag vor der seinen Tribut. Die Ermittlerwissen, das Müdigkeit gefahrlich ist. Sie offnet Touren, die man tagsüber geschlossen halt. Die Fragen werden wieder aufgenommen, ruhiger, tiefer, nachher in den Kern. Der Mord von 2005 war kein abstraktes Konstrukt mehr. Lag auf dem Tisch, in Worten, in Blicken, in der Art, wie jemand schwieg. Ob es Ende ein Gestanis geben wird oder nicht, war unklar. Doch ein Stand fest, die Wahrheit war nicht länger fern. Sie war im Raum. Sie begann, sich bemerkbar zu machen, leise, unaufhaltsam, bereit, alles zu verändern. Die Nacht zog sich hin, waren die Vernehmungen weitergingen, nicht in einem einzigen Strom, sondern in Wellen, Fragen, Pausen, Newton anlaufen. Müdigkeit legt sich wie ein Schleier über alle Beteiligten, doch gerät in dieser Erschöpfung verlieren Masken ihr Spannung. Der Verdächtige wirkt kleiner als zuvor, nicht körperlich, sondern innerlich, als hat der Raum begonnen, in zu erdrücken. Seine Antworten kamen langsamer, weniger geschliffen. Die Sätze in denen offen, und sober kanten. Die Ermittler änderten den Ton, kaum merklich. Weniger Fakten, mehr Konfrontation mit Widersprechen, nicht als Vorwurf, sondern als Spiegel. Hier sagten sie dies. Dort etwas anderes. Kleine Abweichungen, ruhig nebeneinander gestalt. Kein Angriff, nur das Ingebot, die eigen Gestik noch einmal zuordnen. Für jemanden, der etwas verbirgt, ist genau das der gefahrlichste Moment. Den neue Ordnung legt offen, was nicht passt. Ein Bruch, kam ohne Kündigung. Kein lauter Ausbruch, kein Gestanis im klassischen Sinn. Nur ein Satz, halblaut, fast beläufig, der mehr Preisgab, als Beabsichtigt war. Ein Motiv, nicht klar formuliert, eher angedeutet. Ärger, Kränkung, ein Gefühl von Kontrollverlust. Die Tat rückt nachher, menschlicher, greifbarer. Nicht mehr das abstrakt Bose, sondern ein Eskalation, generiert von Emotionen, die lang unterdrückt worden waren. Die Ermittler hielten in. Solche Momente darf man nicht überfahren. Wahrheit braucht Raum, sich selbst zu erkennen. Man ließ den Satz stehen, stellt kein direkt Nachfrage. Schweigen breitet sich aus, schwer, deit. Der Verdächtige starrt auf den Tisch, als sahi dort etwas, das niemand sonst sehen konnte. Vielleicht die Nacht von 2005. Vielleicht den Moment, in dem alles außer Kontrolle geriet. Als Widerspruch, war seine Stimme brüchig. Kein vollständig Gesticht, kein klar FOLGE, nur Fragment. Beginnung. Streit. Wort, die man nicht zurücknehmen kann. Ein Schritt zu nah. Ein Moment, der kippt. Die Ermittler horten zu, und zu unterbrechen. Sie wussten, dass sie sich in einer empfindlichen Schwelle befanden. Zu viel Druck hat alles wieder verschlossen. Im Hintergrund begannen sich Aussagen Beweis neu zu ordnen. Nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung. Das Bild, das sich ergab, war nicht sauber, nicht eindeutig. Es war childisch, emotional, menschlich. Genau das macht es glaubwürdig. Verbrechen passieren selten nach Plan. Sie entstehen aus Situationen, aus nahe, aus dingen, die eskalieren, while niemand rechtzeitig stoppt. Draußen brach der Morgenen. Hamburger wacht, ahnungslos, während in einem nüchternen Raum ein Vergangenheit zerlegt wird. Die Medien wardeten, spurten, dass etwas Grosses Kurs vor der Oberfläche stand. Anfragen hoffen sich. Offiziell blieb alles vague. Ermittlungen laufen. Kein weiteren Angeben. Doch die Stadt hat gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Familie de Opfers wird erniet informiert, diesmal vorsichtiger, aber konkreter. Es gebe belastende Aussagen. Der Fall entwickelt sich. Mehr kann man noch nicht sagen. Die Reaktion war kaum hörbar. Ein leises Einatmen, gefolgt von still. Hoffnung Ängstlagen zu nah beieinander, sie zu trennen. Nach all den Jahren war die Wahrheit kein fernes Konzept mehr,
sondern ein real Möglichkeit MIT ungewissem Ausgang. Zurück im Raum Wort klar, das ein vollständiges Gestanis Vielite in ie Common Word. Nicht in klaren Sätzen, nicht als abschließend Erklärung. Doch manchmal braucht es das auch nicht. Manchmal reicht ein Ket aus Worten, Pausen die bestätigten Details, ein Bild zu vermitteln, das Trakt. Die Ermittler wissen, dass der juristisch Weg nun beginnen wird, lang, kompliziert, unerbittlich. Der Mord von 2005 war dabei, seine Form zu verändern. Von einem Rätsel zu einer Geschichte, die erzählt werden konnte, auch wenn sie unvollständig blieb. Die Wahrheit seit sich nicht als befreien, sondern als Gewicht, das nun von anderen getragen werden muss. Should, Verantwortung, Versammnis. Nichts davon ließ sich einfach abelgen. Als der Tag vollständig eingebrochen war, blieb ein Gefühl zurück, das sich schwer benennen ließ. Kein Erleiderung, kein Triumph. Nur die Erkenntnis, dass manchen Torten zu spät kommen, heilen zu wirken. Doch waren sie notwendig. Für die Stadt, für die Familie. Für einen Mord, der sich geügert hat, vergessen zu werden, der nun, nach all den Jahren, endlich gezwungen war, sein Spüren offen zu sehen, auch wenn sie niemanden unversert zurückließen. Mit dem ersten offiziellen Schritt in Richtung Anklage verändert sich die Dynamik erneut, fast unmerklich, aber endgültig. Was Zuver im Halbdunkel aus Andetungeon, Fragmenten die psychologischer Spannung bestanden hat, word nun in Sprache gegossen, in Protokoll, in juristisch Formel. Word, die Praxis sein müssen, while sie überjar, vielleicht Jarsen entschieden werden. Der Fall verliest den Geschichten Raum der Ermittlungen trat hinaus in ein Welt, in der Jeds Detail seisiert, Jeds Motiv hinterfragt, Jed Unsicherheit gegen einen verwendet werden konnte. Der Beschuldigt wirkt nun gefasster, fast erleichtert, als hat die Konfrontation mit der Vergangenheit ein Last genommen, auch wenn ein neue, schwerer, dafür ihren Platz einem. In Gesprachen sprach weniger, Walt wird mit bedacht. Kein weiteren Andetungeon, kein emotionalen Ausbruch. Die Phase der Offenheit war vorbei. Jetzt begann das Vertiegen. Für die Ermittler war das kein Rückschritt, sondern ein erwartbarer Übergang. Wahrheit seit sich nicht immer in Gestenissen, oft seit sich in dem Moment, in dem jemand aufhört, sich selbst erklären zu wollen. Die Staatsanwaltschaft prüfte kritisch, stellt Fragen, verlangt Begründungen. Jeder Bostin muss tragen. Es ging nicht mehr darum, was wahrscheinlich war, sondern darum, was belegbar blieb. Zeitlinien wurden festgesetzt, Ossigen Gegenien andergelegt, Gede Luki Bennett. Der Fall aus dem Jahr 2005 word stuck in die Gegenwart gesetzt, nicht als Erinnerung, sondern als Vorwurf. Mit jedem Schritt word klarer, wie fragil der Weg zur Gerechtigkeit ist. Besonders wenn so spät beginnt. Die Medien berichten nun offen. Schlagzeilen füllten sich mit Worten wie Durchbruch, Festnahme, Altermordfall. Bilder von Straßen, von anonymen Hinterhofen, von Polizeibauten liefen in Losgleif. Hamburg reagiert mit einer Mischung aus Faszination und Unbehagen. Viele erinnerten sich. Und wollten sich nicht erinnern. Die Erkenntnis, dass ein Mord so lang ungelost bleiben konnte, traf die Stadt harder als die Tat selbst. In Gesprachen taucht immer wieder dieselbe Frage auf, wie kann das passieren? Nicht nur der Mord, sondern das lang Schweigen danach. Die Antwort war unbequem, weil niemand alles sieht, weil Normalität schützt, weil seit Spuren verwischt Gescheiden lohnt. Der Fall wird zum Spiegel, nicht nur für die Ermittlungsarbeit, sondern für eine Gesellschaft, die sich gern sicher want. Für die Familie der Opfers war dies Phase besonders schwer. Die Öffentlichkeit bracht Aufmerksamkeit, aber kein Ruhe. Namen wurden genannt, Details diskutiert, Theorien verbreitet. Der Tod ihres Einhorgen wird erneut zum Gesprächsthema, diesmal mit Gesichtern, mit Schuldzuweisungen. Gerechtigkeit fühlt sich nicht sobern, nicht heilend. Sie fühlt sich laden, roh, ausgesetzt.
Und Doc war si nachher als je zuver. Im Inneren der Ermittler blieb ein Rest von Entspannung. Fall wie dieser Lehren demut. Selbst wenn alles zusammenpasst, bleibt die Angst vor dem einen Detail, das Überschenwort. Vor der Möglichkeit, dass die Wahrheit gliedert. Doch es gab keinen Weg zurück. Der Prozess hat begonnen, nicht nur juristisch, sondern emotional, gesellschaftlich. Der Mord von 2005 hat nun einen festen Platz im kollektiven Bewusstsein der Stadt. War kein Gerücht mehr, kein kalter Aktenordner. War ein Gesticht, die sich entfaltet, mit all ihren Gradenen. Und je nachher man dem Ende kam, desto deutlicher Wort, das Diocese Ende kein Abschluss im klassischen Shinsane-Wort. Denn selbst wenn ein gesprochen Wort, selbst wenn shit offiziell Bennett Wort, blieben Fragen. Warum genau dieser Moment? Warum dies Eskalation? Warum so viel Zeit? Manche Entwerten lassen sich nicht beweisen, nur erahnen. Und manche wunden schließen sich nicht, sie während nur ihr Form. Hamburg let weiter, wie stad es tun, unaufhaltsam, lot, widersprüchlich. Docker Jindwo unter der Oberfläche hat sich etwas verschoben. Ein alter Mord hat gesiegt, das Vergangenheit nicht vergeht, sondern Wortet. Und das Wahrheit, wenn sie endlich ans Licht kommt, nicht wie ein Lichtschalter funktioniert, sondern wie ein langsamer Sonnenaufgang, der alles sichtbar macht, auch das, was man lieber im Schatten gelassen hat. Der letzte Abschnitt dieser Geschichte begann nicht mit einem Urteilsbruch, sondern mit einem Worten, das sich anders anfühlt als all die Jahre zuvor. Es war kein leeres Worten mehr, kein Hoffen ins Nichts, sondern ein angespanntes Äußern, schwer und diet, wie die Luft vor einem Gewitter. Der Fall war nun erfindlich, greifbar, Bennett, und doch blieb unfertig, als hat sich geügert, in ein einfach Wahrheit gepresst zu werden. Im Gerichtssaal wiederholten sich die Wort, die man längst kannte. Tatnacht, Hinterhof, Streit, Eskalation. Die Geschichte wird nu erzählt, sachlich, fragmentiert, Emotionen berat, damit sie in Paragraphen passt. Zugen sprachen, Experten erklarten, Dokumenti werden verlesen. Alles wirkt geordnet, kontrolliert, fast steril. Und dennoch zwischen diesen Worten etwas ungesagts. Etwas, das sich nicht formulieren ließ. Die Kult der Fakten stand am Kontrast zu der Gewalt des Moments, der einst alles verändert hat. Der Angeklagte hort zu, redglos, manchmal mit gesenktem Blick, manchmal starr nach vorn. Ob Ruhe der War, ließ sich nicht sagen. Ruhe ist leise, oft unsichtbar. Vielleicht war es da, vielleicht auch nicht. Die Wahrheit darüber blieb eingeschlossen, genau wie so viel andere Entwerten, die niemand mehr erzwingen konnte. Manch Dinge sterben mit dem Moment, in dem sie passieren. Für die Familie der Opfers war jeder Verhandlungstag ein Rucker an einen Ort, den sie wieder hatten betreten wollen. Die Vergangenheit war innen ausgebreit, seisiert, diskutiert. Verlust wurde zu einem Fall, zu einem Aktensichen, zu einer öffentlichen Angelegenheit. Gerechtigkeit fühlt sich nicht in wie Erleiderung. Sie fühlt sich in wie Erschöpfung, wie das Indien zu langen Atemanhaltens. Als schließlich ein gesprochen Wort, war es kein dramatischer Moment. Keine Explosion von Emotionen. Nur ein Satz, ruhig, verbindlich, endgültig. Should Word Bennett. Verantwortung zugewiesen. Der Mord von 2005 hat nun einen Jurisdictionrahmen. Doch selbst in diesem Moment blieb ein Rest von Unruhe. Weil kein Urteil die Zeit zurückdrehen kann. Weil kein Schuldspruch erklären kann, warum genau dieser Abend eskaliert. Weil Wahrheit und Gerechtigkeit nicht deckungsgleich sind. Die Stadt reagiert mit einem Cousin aufatmen. Schlagzeilen sprachen von Aufklärung, von einem Ende, von einem der altesten Rätsel Hamburgs, das nun jealous sei. Doch unter der Oberfläche blieb etwas zurück. Das Wissen, dass ein Täter all die Jartil de Alltags gewesen war. Das Normalität kein Schutz ist. Das manch Verbrechen nicht durch ihr Brutalität erschüttern, sondern durch ihr Nahe. Für die Ermittler blieb ein Nachhall. Kein Stolz,
Kein Triumph. Nur die stiller Kenntnis, das Beharrlichkeit etwas bewegen kann, aber niemals alles heilt. Der Fall hat sie verandert, ihr sick geschaft, ihr Zweifel vertieft. Hat gesiegt, wie dann die Linie ist zwischen Überschen und Verstehen. Und wie viel Zufall darin liegt, obi Wahrheit fru ans Licht kommt oder erst nach Jahrzehnten. Der Hinterhof existiert noch immer. Menschen gehen darin vorbei, und zu wissen, was dort geschehen ist. Oder sie wissen es und gehen trotzdem weiter. So funktionieren Stadt. Sie tragen ihren Narben nicht offen, sondern unterschichten aus Alltag und Bewegung. Hamburg hat gelernt, mit dieser Geschichte zu leben, so wie es mit vielen anderen let, die nie ganz abgeschlossen sind. Der Mord von 2005 ist nun kein Cold Case mehr. Ist oft klart, benannt, verurteilt. Und doch bleibt ein Echo. Ein Flüstern aus der Vergangenheit, das darin erinnert, das Wahrheit zeitbraucht, das sie sich weitersetzt, das sie nicht immer Frieden bringt. Manchmal enden nicht mit Erlösung, sondern mit einem stillen, unbequemen Wissen. Und die Vielheit ist genau das Vermachnis dieses Verbrechens. Nicht die Schlagzeilen, nicht das Urteil, sondern die Erkenntnis, das hinter jeder geschlossenen Akt ein Schatten bleibt. Einer, der uns daran erinnert, hinzuschauen, genauer, länger. Auch dann, wenn alles längst vorbei zu sein scheint. Die Geschichte hat dort enden können, mit Akten, die geschlossen wurden, mit Regalen, in denen Ordner verschwinden, mit einer Stadt, die sich sagt, das alles gesagt sei. Doch Verbrechen dieser Art enden nie wirklich. Sie sehen sich weiter, lies, in Gesprachen, in Erinnerungen, in dem, was Menschen nachts denken, wenn der Lärm des Tages verstummt. Auch nach dem Urteil blieb was Zurich, ein Rest, der sich nicht in Paragraphen fassen ließ. Für die Familie de Opfers begen ein neue, fremd Face. Kein Worten mehr auf Entworten, sondern das Leben mit ihnen. Wahrheit ist kein Punkt, den man erreicht, sondern ein Zustand, den man ausschalten muss. Manch Fragen waren nun geklärt, und ihr für immer verschlossen. Warum Moderator? Warum genau dieser Moment? Warum niemand früher etwas gesehen hat? Die Gewissheit bracht kein Ruhe, nur ein andere Art von Schmerz, Clara, Scarfer, und Gültiger. Der Verurteilt verschwand aus dem öffentlichen Blick, wurde zu einem Namen in Berichten, zu einer Aktenummer im System. Doch für manch blieb mehr als das. Nachbarn erinnerten sich bei Laufig Gespräch, und alltäglich Begegnungen, und Momente, die im Rückblick plötzlich schwer wirkten. Die Erkenntnis, wie nach gewollt sein kann, wie unscheinbar sie sich tarnt, hinterließ ein leises Misstrauen, nicht nur gegenüber anderen, sondern gegenüber der eigenen Wahrnehmung. Die Ermittler kehrten zu neuen Fallen Zurich, doch dieser blieb. Nicht als Fälle, sondern als Meinung. In Fortbildungen, in internen Gesprächen, taucht immer wieder auf. Als Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Zweifel auszuhalten. Wie gefahrlich Gewissheit sein kann. Und wie entschieden es ist, auch Jahr später noch einmal hinzuschauen, selbst wenn alles dagegen spricht. Der Mord von 2005 wurde Teil beruflichen DNA. Hamburg selbst trug die Geschichte weiter, und sie ständig zu benennen. Die Stadt verandert sich, wie sie es immer tat. Neue Gebäude, neue Gesichter, neue Geschichten. Der Hinterhof blieb, unscheinbar, alltäglich. Menschen gingen hindurch, sprachen über Belangloses, lachten, stritten, letten. Kaum jemand dachten Blut, und Angst, und diesen einen Moment, der dort alles verändert hat. Und doch war eingeschrieben in den Raum, unsichtbar, aber real. True Crime Format griffen den Fall auf, Jahr später. Stimmen aus dem auf, Archivbilder, dramatische Musik. Für manch war es Unterhaltung, für andere Erinnerung. Die Grenze zwischen Aufklärung und Sensation blieb schmal. Der Fall seit, wie sehr solche Geschichten faszinieren, vielleicht weil sie ein unbequem Wahrheit berühren, das Ordnung zerbrechlich ist. Das Sicherheit offener ein Gefühl ist. Und irgendwo,
Jenseits von Kameras und Artikeln, blieb dies lies frage bestahen, die sich nicht abschütteln last. Wie viel Geschichten Worten nach. Wie viel Akten liegen still. Wie viel Wahrheiten sind noch verborgen. Nicht weil sie perfekt versteckt werden, sondern weil niemand lang genug hingewiesen hat. Der Mord von 2005 war oft klar wordens, ja. Aber hat etwas Jeffnet, das sich nicht widerschließen ließ. In die Bleit, kein lauter Schlussäckert. Nur ein Nachhall. Die Erkenntnis, das seit kein Gegner der Wahrheit ist, sondern Prüfstein. Das manchen Twerten Geduld verlangen, und ihr Mut, und einige Beta. Und das Jeds ungelost Verbrechen, auch wenn eins Tages oft klar wird, ein Spur hinterlast, nicht nur in Akten, sondern in einer Stadt, in München, im kollektiven Gedächtnis. Hamburg bei Nacht. Lichter spiegeln sich im Wasser. Schritt verhallen. Das Leben geht weiter. Docker Jindwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart bleibt die Erinnerung an einen Mord, der so lang geschwiegen hat, und in die unbequem Wahrheit, das selbst wenn Gerechtigkeit ihren Namen bekommt, das Echo bleibt. Immer. Und selbst nach all dem, nach Erteilen, Analysen und der scheinbaren Ordnung der Dinge, blieb dies Geschichte unruhig. Sie ließ sich nicht abelgen wie ein abgeschlossener Fall, nicht archivieren wie Papier. Sie let weiter in kleinen Jessen, in Cousin Momenten, in diesem kaum greifbaren Gefühl, das etwas gelernt wird, unwirklich verstanden zu sein. Der Mord hat einen Namen, ein Datum, ein juristische Wahrheit. Aber Bedeutung lässt sich nicht festschreiben. In Gesprachen taucht der Fall nach auf, beläufig, zwischen anderen the men, als where T-Lines größeren Musters. Jemand erinnert sich an einen Artikel, ein anderer in einen Podcast, ein dritter in einen Ort, in dem einmal vorbegegangen war. Die Geschichte verändert sich dabei, wird kürzer, kantiger, manchmal ungenauer. So arbeitet Erinnerung. Sie schlieft Details ab, behält Emotionen. Und Vielheit ist genau das Gefahrlichsten solchen Fallen nicht das Verbrechen selbst, sondern die Art, wie sich in das Kollektiv Gedächtnis einfügen. Die Ermittler wissen das. Sie kannten dieses nachbeben. Fall wie dieser lassen einen nicht los, auch wenn neue aufgeben worden. Man fragt sich, was man beim nächsten Mal anders machen wird. Man überprüft entschieden aus der Vergangenheit mit dem Wissen von Hut. Und man lernt, dass es kein perfekt Method gibt, nur Aufmerksamkeit, Hartnäckigkeit und die Bereitschaft, Zweifel auszuhalten. Der Mord von 2005 war ein Lehrstück, kein Triumph. Für die Familie der Opfers war die Zeit langsamer. Nicht stehen geblieben, aber schwerer. Jarstig fühlten sich anders als zuvor. Nicht mehr nur als Erinnerungen verlust, sondern als Erinnerungen einen langen Weg, der irgendwann in einem nüchternen Satz geendet hat. Manch Narben schließen sich nicht. Sie werden Teil der Identität. Man let mit innen, nicht trotz innen. Die Stadt selbst seit kein sichtbaren Zeichen. Hamburg ist gut darin, Geschichten zu tragen, und sie lot zu erzählen. Häfen, Straßen, Regen, Licht. Alles wie immer. Und doch gibt es dies unsichtbaren Linien, dies Orte, und denen etwas Geschichten ist, das man nicht spürt, aber weiß. Orte, die beweisen, das Gewalt nicht immer fern ist, nicht immer spektakulär, sondern manchmal erschreckend nah. Der Fall wird zitiert, analysiert, verglichen. Und ihr Ermittlungen folgten onlichen Mustern. Alte Akten werden Jeffnet, neue Fragen gestalt. Vielheit war das der nachhaltigste Effekt dieser Geschichte. Nicht die Aufklärung selbst, sondern der Impuls, Erniet hinzuschen. Kalter geworden Fall aufzuwarmen, nicht aus Sensationslust, sondern aus Verantwortung. Weil Jeds ungelost Verbrechen eine Rechnung ist. Und irgendwo in diesem langen Nachklang liegt die eigentliche Wahrheit dieser Geschichte. Das seit alles verändert, aber nichts auslöscht. Das Wahrheit nicht verschwindet, sondern wartet. Das Stat vergessen können, Menschen aber nicht vollständig. Und das selbst dann, wenn ein Mord offiziell aufgeklärt ist, sein Echo bleibt, leise, hartnäckig, mahnend. Hamburg in der Dämmerung.
Stimmen vermischen sich mit Verkehr, mit Wind, mit dem entfernten Klang des Wassers. Das Leben geht weiter, wie es immer weitergeht. Doch unter dieser Bewegung liegt ein Geschichte, die einmal alles eingehalten hat. Und die uns daran erinnert, dass Jedstat ihr Schatten kennt, auch wenn sie gelernt hat, im Licht zu leben. Mit jedem weiteren Jahr entfernt sich der Fall äußerlich von der Gegenwart, doch innerlich blieb erstaunlich nah. Wird zu einer Art Referenzpunkt, nicht nur für Ermittler oder Journalisten, sondern für ein stilles Bewusstsein in der Stadt. Man sprach nicht mehr oft darüber, aber wenn man es tat, dann mit einer anderen Stimme. Leser, Bedachter. Als hat man gelernt, dass hinter scheinbar klaren Geschichten Abgrund liegen können, die man nicht sofort erkennt. In den Polizeibeamten wurde der Mord von 2005 längst Teil der Ausbildung geworden. Kein Mythos, kein Heldengeschichte, sondern ein Beispiel für Langsamkeit, für Irrtümer, für die Gefahr, den zu früh als erledigt zu betrachten. Junge Ermittler horten zu, machten sich Notizen, nickten. Manchglotten, sie werden es besser machen. Und ihr verstanden bereits, dass es nicht besser oder schlechter geht, sondern Wachsamkeit. Die Fähigkeit, Zweifel nicht als schwach zu begreifen. Auch die Medien veranderten ihren Ton. Der Fall wird seltener als Sensation erzählt, häufiger als Manam. Überschriften werden nüchterner, Analysen tiefer. Vielleicht wurde das eine Illusion, vielleicht nur ein kurzer Moment der Reflexion. Doch für einen Augenblick schien es, als hat dies Geschichte etwas verschoben, als hat sie gesiegt. Das True Crime mehr sein kann als Spannung, mehr als Unterhaltung. Das hinter jeder Erzählung echt Leben stehen, echt Verlust. Für die Familie der Opfers blieb der Alltag ein vorsichtiges Voranschreiten. Es gab kein Zurück zu dem, was einmal normal gewesen war. Stattdessen entstand eine neue Normalität, fragil, aber tragfähig. Man lernt, mit dem Wissen zu leben, und sich davon definieren zu lassen. Nicht immer erfolgreich, nicht immer gleich. Heilung ist kein gerader Weg. Sie verläuft in Schliefen, mit Rückschritten, mit Momenten unerwarteter Klarheit. Der Hinterhof verändert sich weiter. Neue Farben den Wanden, und ihr Multenen, und ihr Geräusch. Kinder Jinjin dort vorbei, und zu wissen, was Gestehen war. Watchsehen Jinjin vorbei und wassen es vielleicht. Orte tragen kein Schuld, aber sie behalten Erinnerung. Auch wenn sie nicht spricht, auch wenn sie überdeckt wird. Manchmal reicht ein bestimmtes Licht, ein bestimmter Geruch, alles zurückzubringen. Und dann gibt es die stillen Stunden, in denen die Geschichte noch einmal auftaucht, on Anlass, on Einladung. Wenn jemand nachts wachliet. Wenn ein alter Zeitungsartikel wiedergefunden wird. Wenn ein Frage gestellt wird, die man längst beantwortet glot. Genau dort seit sich, dass ein Fall in wirklichen det. Verändert nur seine Form, seinen Ort, sein Lotstark. Der Mord von 2005 ist kein Rätsel mehr, kein Cold Case. Und doch bleibt eine feine Erzählung. Nicht im Jurisdischen, sondern im Menschlichen. Weil die Aufklärung neue Perspektiven schafft. Weil die Wahrheit neue Fragen gebiert. Und weil das Bedürfnis nach schon größer ist als die Fähigkeit, in vollständig zu liefern. Hamburg tragt dies Geschichte nun wie viel an dir. Nicht als Last, sondern als Teil seines Gedächtnisses. Eine Erinnerung daran, dass Sicherheit kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Das Wahrheit Geduld braucht. Und das selbst dann, wenn man glot, alles Gesehen zu haben, immer noch etwas im Schatten liegen kann. Vielleicht ist das der Leis Kern dieser langen Erzählung. Nicht der Mord selbst. Nicht die Aufklärung. Sondern die Erkenntnis, dass hinterhin ein Entscheidung ist. Jeden Tag aufs Neue. Und das es manchmal Jahr dauert, bis man verstet, was man längst vor Augen hat. Und so in det dies Geschichte nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Lesen weitergehen. Kein Abschluss, der alles ordnet, kein Schlusswort, das Beruhigt. Nur das Wissen, das etwas verstanden wird, und vollständig erklärbar zu sein.
Der Mord von 2005 hat seine Form gestellt. Von einem ungelassen Rätsel zu einer warnenden Erinnerung. Von einer offenen Wunde zu einer Narbe, die man nicht sieht, aber spürt. Dies dot tragt solche Narben still. Hamburg hat gelernt, SIE zu integrieren, und SIE ständig zu benennen. Menschen kommen, Menschen gehen, Leben kreuzen sich für Sekunden und trennen sich wieder. Genau deren lag einst die Möglichkeit des Verbrechens. Und genau deren liegt auch die Verantwortung danach. Hinzuschen, nicht wegzuschen, nur weil etwas vertraut wirkt. Nicht zu glauben, das Normalität ein Beweis für Harmlosigkeit ist. Für Gene, die direkt beteiligt waren, bleibt die Geschichte ein innerer Maßstab. Ermittler messen neue, fallen alten Fällern. Journalisten wagen wird vorsichtiger. Einhorige horen namen anders als zuvor. Und selbst Gene, die den Fall aus der Distanz kennen, tragen etwas davon weiter, ein diffuses Unbehagen, einer hohen Aufmerksamkeit, ein Kasus innehalten, wenn sie in dunklen Orten vorbiegen. Vielleicht liegt darin die eigentliche Wirkung solcher Geschichten. Nicht in der Aufklärung allein, sondern in dem, was sie verhindern. In der Art, wie man Fragen stellt. In der Geduld, die man aufbringt. In der Bereitschaft, Unjuischkeit auszuhalten, und sie vorschnell zu schließen. Der Mord von 2005 hat gesiegt, das Wahrheit Zeit braucht, und das Zeit allen nichts heilt, wenn niemand hinsieht. Es gibt kein Letzsehen, kein endgültige Einstellung. Nur Bilder, die bleiben. Regen auf Asphalt. Ein Hinterhof im Halbdunkel. Akten, die Jeffnet und wieder geschlossen wurden. Stimmen, die leser wurden. Schritt, die sich entfernen. Und das Wischen dieser Kenntnis, die sich nicht abschütteln lässt. Das Geschichten Geschichten tragt, die erst dann sprechen, wenn man bereit ist zu hören. Hamburg atmet weiter. Das Wasser bewegt sich. Lichter spiegeln sich. Und irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart bleibt der Nachhall Verbrechens. Das zu lang geschwiegen hat und dessen Echo nun Teil der Stadt geworden ist. Nicht laut, nicht spektakulär, aber dauerhaft. Ein stiller Beweis dafür, dass manch Wahrheiten nicht verschwinden, sondern warten. Geduldig, unerbittlich, bis man genau genig hinhort. Doch selbst nach diesem langen Nachhall blieb noch ein letztes Schicht, ein, die selten ausgesprochen wird. Sie liegt unter Urteilen, unter Erinnerungen, unter allem, was a findlich erzählt wird. Es ist die Schicht der unbeantworteten Gedanken, jener stillen Fragen, die niemand mehr offiziell stellt, die aber weiter existieren, hartnäckig, leis, privat. Was war Gestehen, wenn jemand früher genauer hingewiesen hat? When ein Gespräch anders verlaufen war? When ein Moment nicht eskaliert war? Dies Fragen haben kein Funktion mehr. Und doch lassen sie sich nicht auslöschen. Der Fall hat gesiegt, wie trügerisch Zeit sein kann. Sie gibt Abstand, aber sie gibt kein Garantie. Sie lässt spüren, aber sie lässt kein Verantwortung. Je weiter man sich von der Tat entfernt, desto größer wird die Versuchung. Sie als Produkt einer anderen Epoche zu betrachten, als etwas, das mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat. Und genau dort liegt die Gefahr. Verbrechen altern nicht. Sie verändern nur ihr Oberfläche. In ruhigen Gesprächen, fern von Kameras und Schlagzeilen, sagten manche Ermittler später, dieser Fall have sie gelehrt, langsamer zu urteilen. Nicht schneller zu reagieren, sondern länger zu beobachten. Nicht jede Lücke sofort zu füllen. Manchmal ist es genau dies Geduld, die Wahrheit Raum gibt. Der Mord von 2005 war kein Beweis für Versagen, sondern für Beharrlichkeit. Für die Fähigkeit, zurückzukehren, auch wenn alles dafür spricht, weiterzugen. Auch die Stadt selbst schien etwas gelernt zu haben, wenn auch unbewusst. Es war kein messbare Veränderung, kein Statistik, kein offizielles Programm. Eher ein Tonfall. Ein leicht verändert zu hören, wenn über alte Fall gesprochen wird. Ein vorsichtigeres Nachfragen. Vielleicht war es Einbildung. Vielleicht Wunschdenken. Aber manchmal reicht schon die Möglichkeit, dass Aufmerksamkeit gewachsen ist. Der Ort der Tat ist gut unscheinbar wie und kein Schild, kein Markierung,
nichts, was passenden warnt oder erinnert. Und doch liegt deren eigene Wahrheit. Nicht jeder Ort des Schreckens muss konserviert werden, Bedeutung zu behalten. Manche Orte wirken gerade deshalb, weil sie weiter existieren, normal, alltäglich, als Bues dafür, wie na gewalt und Gewohnlichkeit beieinander liegen können. Die Geschichte dieses Mords wird irgendwann verblassen. Namen werden vergessen, Details vermischt, Daten unklar. Das ist unvermeidlich. Erinnerung ist kein Archiv, sondern ein lebender Prozess. Doch das wesentlich bleibt oft länger als die Fakten. Das Gefühl, das Wahrheit Zeit braucht. Das sei nicht immer dort liegt, wo man zuerst sucht. Und das sei sich manchmal erst Zeit, wenn man bereit ist, alte Animen loszulassen. Vielleicht ist das der letzte Gedanke, den dieser Fall hinterlässt. Nicht ein Moral, nicht ein leeren klassischen Sinn, sondern ein Haltung. Die Bereitschaft, genauer hinzuschauen, länger zu warten. Und zu akzeptieren, dass manchen Torten spat kommen, aber nicht zu spät, Bedeutung zu haben. Hamburg im frühen Morgen. Die Stadt wirkt ruhig, beinahe friedlich. Doch unter dieser Ruhe liegen Geschichten, Schicht Schicht, manch erzählt, manch verschwiegen. Der Mord von 2005 ist ein Devon. Nicht mehr laut, nicht mehr rätselhaft, aber präsent. Als Erinnerung daran, das Wahrheit nicht verschwindet, nur weil sie lang verborgen war. Sie verändert sich. Sie wartet. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, tritt sie hervor, nicht zu schockieren, sondern zu bleiben. Und so in det dies Stimme, nicht mit Gewissheit, sondern mit Aufmerksamkeit. Mit dem Wissen, das hinter jedem scheinbar abgeschlossenen Fall ein Echo bleibt. Eins, das nicht ruft, sondern flüstert. Und das nur gehört Word von jenen, die bereit sind, still jenig zu werden, sie zu hören. Vielleicht ist genau dieses flüsternder Letzt, war Abschluss, auch wenn sich nicht wie ein Ende anfühlt. Denn was bleibt, ist kein eines mehr, sondern ein Zustand. Ein feins, dauerhaftes Bewusstsein dafür, das jede Gewissheit vorläufig ist. Das jede Geschichte Rander hat, die uns scharf bleiben. Der Mord von 2005 hat Hamburg nicht eingehalten, aber hat etwas verschoben, kaum messbar, kaum sichtbar, und doch real. Menschen, die hut über den Fall sprechen, tun es anders als früher. Weniger sensational, weniger neugierig, eher nachdenklich. Die Frage ist nicht mehr nur, wes war, sondern wie es so lang unbemerkt bleiben kann. Wie nahe tauschen kann. Wie leicht man sich von Routinen einlullen lässt. In dieser Verschiebung liegt ein Stillreif, ein Art kollektives Lernen, das nicht gefeiert wird, sondern sich einschleicht. Auch für Jean, die den Fall nur aus Erzelungen kennen, wirkt nach. Misst sich unter andere Geschichten, unter andere Warnungen, wird Teil eines größeren Verständnisses davon, das Sicherheit in ie absolut ist. Das Gewalt nicht immer laut auftritt. Das sie manchmal wartet, geduldig, verborgen hinter Vertrautheit. Diese Erkenntnis ist unbequem, aber sie ist ehrlich. Die Ermittler, längst mit anderen Aufgaben beschäftigt, tragen den Fall weiter, nicht bewusst, sondern als in ihr Referenz. In Entscheidungen, die sie treffen. In Momenten, in denen sie sagen, obwohl alles noch schreit. Vielleicht ist genau dieses Sagen die unsichtbar Spur, die der Mord hinterlassen hat. Kein Makel, sondern ein Zeichen von Verantwortung. Der Name des Opfers wird selten erwähnt. Nicht aus Vergessen, sondern aus Respekt. Erinnerung verändert sich mit der Zeit. Sie wird stiller, persönlicher, weniger öffentlich. Doch auch in dieser still bleibt Bedeutung. Ein Leben, das indeed. Ein Wahrheit, die spat kam. Ein Stadt, die weiterging, aber nicht unverändert. Wenn man nach durch Hamburg geht, vorbei ein beluchten Fenstern, in stillen Straßen, und Orten, die nichts preispen, dann ist dieses Gefühl, das jede Stadt mehr weiß, als sie seid. Geschichten liegen nicht offen. Sie liegen unter der Oberfläche, bereit, gehört zu werden, wenn jemand lang genug zuhört.
Der Mord von 2005 ist ein dieser Geschichten. Nicht mehr laut, nicht mehr fordernd, aber präsent. Und die Wahrheit ist das die Letzt, lies Konsequenz dieser langen Erzählung. Das man lernt, still ernst zu nehmen. Pausen nicht zu übergehen. Unklarheiten auszuhalten. Nicht jede Wahrheit springt ins Licht. Manch kommen langsam, zögernd, Schritt für Schritt. Und die manch währenden weniger die Welt als den Blick auf sie. So in det die Stimme nicht mit einem Schloss, sondern mit einem offenen Raum. Mit Aufmerksamkeit statt Gewissheit. Mit dem Wissen, das hinter jeder scheinbar abgeschlossenen Geschichte etwas bleibt, das weiterwirkt. Ein Echo, kein Geräusch. Ein Schatten, kein Dunkel. Und die lies Offerung, genauer hinzuschauen, auch dann, wenn alles ruhig wirkt. Und die Wahrheit ist genau dieser affin Raum das ehrlichst, was dies Geschichte hinterlassen kann. Kein endgültiges Urteil über should oder versagen, kein sober Lehr, die man weiterreichen kann wie ein Regel. Sondern ein Zustand hoher Wachsamkeit, der bleibt, auch wenn der Fall selbst langsam in den Hintergrund tritt. Der Mord von 2005 ist nicht mehr präsent im Alltag, aber wirkt noch, wie ein Leser Druck unter der Oberfläche. Es gibt Momente, in denen dies Wirkungsspürbar wird. Wenn ein alter Fall erneut aufgerollt wird. Wenn jemand verschwindet und die ersten Tage vergehen, unantwort. Wenn Schlagzeilen von Durchbrechen sprechen und die man sich fragt, wie viel jar notig waren, bis jemand wieder genau hingewiesen hat. In solchen Momenten taucht die Erinnerung in Hamburg 2005 auf, nicht als Bild, sondern als Gefühl. Als Wissen, das Geduld und die Hartnäckigkeit manchmal das einzig sind, was zwischen Vergessen und die Wahrheit steht. Auch die Sprache hat sich verändert. Wird wie Cold Case, Trajan nun mehr geübt. Sie klingen weniger nach Rätsel, mehr nach Verantwortung. Ein ungeloster Fall ist kein spannendes Mysterium, sondern eine affin Wand, die Zeit braucht, aber auch Aufmerksamkeit. Der Mord von 2005 hat dies Perspektiv geschärft, langsam, unaufdringlich, aber nachhaltig. Für die Familie des Opfers ist die Geschichte längst aus dem öffentlichen Erzählen verschwunden. Sie existiert nur noch im Privaten, in Erinnerungen, in Fotos, in dem, was hat sein können. Öffentlichkeit hat ihr Rolle gespielt und sich dann zurückgezogen, wie es immer tut. Was bleibt, ist kein Abschluss, sondern ein Weiterleben mit dem Wissen, das Wahrheit gefunden wird, auch wenn sie nicht alles erklären kann. Der Täter, nun ein Teil der Vergangenheit, wird selten nacherwähnt. Nicht, weil unwichtig geworden wäre, sondern weil sein Rolle erfüllt ist. Should word Bennett. Verantwortung zugewiesen. Merken das System nicht leisten. Die tieferen Fragen, die menschlichen Brücke, bleiben unbeantwortet. Und die Wahrheit müssen sie das auch. Nicht jede Geschichte ist dafür gemacht, vollständig verstanden zu werden. Hamburg verändert sich weiter. Neue Generationen wachsen auf, Bezug zu dem, was 2005 Geske. Und die Doch sind sie Teil einer Stadt, die all dies Geschichten in sich tragt, sichtbar oder verborgen. Jede Straße, jeder Hinterhof ist Teil eines größeren Geflechts aus Erinnerungen, Entscheidungen, Zufällen. Die Welt ist deren kein Fremdkörper, sondern eine Möglichkeit, die man nicht ignorieren darf. Wenn man langsinnig zuhört, erkennt man, dass dies Geschichte in einer von einem Mord gehandelt hat. Sie handelt von Zeit, von Nahe, von Überschen und die Wiedersehen. Von der Frage, wie viel Wahrheit eine Gesellschaft ausschaut und wie lang sie bereit ist, danach zu suchen. Der Mord von 2005 war der Auslöser, aber nicht der Kern. Und so bleibt, in keine klare Botschaft, sondern ein Leserauftrag. Genau hinzuhören. Nicht vorschnell abschließen. Alte Gewissheiten in Frage stellen. Denn manchmal liegt die Wahrheit nicht im Neuen, nicht im Spektakulären, sondern im Alten, im Übersehen, im scheinbar Banalen. Hamburg bei Nacht, wieder einmal. Lichter flackern, Stimmen verklingen, Schritt entfernen sich. Alles wirkt ruhig. Doch eine dieser Ruhe liegt Geschichte. Nicht als Bedrohung, sondern als Erinnerung. Eine Erinnerung deren, das selbst die stillsten Orte sprechen können,
wenn man bereit ist, lang genug zu hören.